74 75 هذه جديدة فيها. داكور. أستاذ لكن ما بعثتلكش قولها مع قبل بعثتي لي برك أنت. وصل لك أستاذ ولا ما وصلكش؟ أي معنا الحس أي تهدر. وصل له أستاذ ولا ما وصلش؟ هدوء. السلام عليكم. وعليكم السلام. وصل له في اليهو. دوك يحولها لي برك يا أستاذة وندير البارطاج وانت علقي على السلايد وانا نفوتهم لك وخلاص. سي بون راهو بارطاجي لهنا أستاذ. نشوف.
أستاذة معنا عندنا فكرة. نعم نعم. شوفينا مليحة أستاذة. بس ناوي راني نشوف. دونك أستاذة قلت لك ابعتي لنا السي في ما بعتيلناش، بالك ما نسيتي. نسيت نسيت. أول البارح حتى مش قريت حتى الخمسة على هذيك ما تجيو. كلمة بسيطة برك عليك بسيطة. دونك الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. زميلاتي وزملائي الحاضرين كل من اسمه ومقامه. يسعدني اليوم أن أفتتح أشغال اليوم الثاني من الملتقى الوطني الأول الذي كنا قد أعلنا على افتتاحه البارحة. اليوم هذه الأشغال ستخصص إلى المحور الثاني من الملتقى، والذي هو بعنوان معالجة المياه العادمة أو النفايات الصادرة عن المياه بصفة عامة. خلينا نقول المياه أو النفايات الحالة السائلة. طبعا من أجل هذا يكون هذه المنطقة هناك محاضرتين لكونفرنسيين. الأولى ستلقيها الأستاذة حلاجة صقرية من جامعة سكيكدا، ثم تليها دورة أو سيسيون أورال تترأسها الأستاذة الفاضلة الدكتورة إكرام بوكرش والأستاذ الفاضل بن جفان حسن، والأستاذة كذلك مطمئن من جامعة من بيكول بوليتكنيك دي قسطنطين. في المساء بعد فترة الغداء سيتم تقديم محاضرة من طرف البروفيسور محمدي، وبعدها سيسيون أورال، وطبعا سيسيون بوستر سيترأسها دكتور فيصل. بدون إطالة أيها الحضور الكريم، أسعد افتتاح هذا الأشغال اليوم باستضافة البروفيسور حلاجة صقرية. طبعا الأستاذة حلاجة سأحاول في جمل بسيطة أقدمها لكم، لأنه كنت أتمنى أن تكون عندي السيرة الذاتية تاعها المفصلة، لكن باختصار هي الأستاذة حلاجة صقرية بروفيسور في جامعة سكيكدا. الأستاذة حلاجة صقرية تحصلت على شهادة ماجستير ثم الدكتوراه، ثم ترقت إلى رتبة أستاذ محاضر آلي، والآن ثم ترقت إلى رتبة أستاذ تعليم عالي. الأستاذة حلاجة صقرية رئيسة سابقة لقسم الكيمياء، الآن هي رئيسة فرقة البحث في مخبر ضد التآكل والمنشآت في جامعة سكيكدا. كذلك هي رئيسة لجنة تكوين الدكتوراه ساهمت في فتح العديد من الباركور، دونك في الكيمياء شيمي دو لونفيرونمون، شيمي دي ماتريو، وكذلك ساهمت في حل العديد من المسارات الماستر. طبعا الأستاذة حلاجة صقرية درست العديد من المقاييس خاصة ما يتعلق بالمجال اهتمامها اللي هو رقيق جديد. وطبعا الأستاذ حلاجة صحح لي كان أخطأت في ذكر بعض المعلومات. بدون إطالة أفسح المجال إلى الأستاذة حلاجة صقرية اللي راح تقدم لكم مداخلة. تفضل الأستاذة وكل من أجل ترأس الجلسة وسير المحاضرة. شكرا أستاذ. دونك شكرا ثاني على نبدأ على السي في، يعني
ما بعثولكش لاني البارح ما خلصتش بكري، يعني الاسبوع هذا خدمت كنت وعندي une formation donc على هذيك شغل. je me suis concentrée sur les cours et les TD pour les rattraper pendant mon absence في l'université de Skikda. donc السلام عليكم على الحضور. دقيقة بليز جاست مومنت كيما قلت. تفضل استاذ. نعم. تفضل استاذ. السلام عليكم على الحضور، وأشكر شكر خاص للمدرسة العليا للأساتذة بجامعة عفوا بعزابة سكيكدا على هذا يعني الانفيتاسيون اللي بعثتها لي. راني جد سعيدة وراني c'est-à-dire je commence par la présentation dont l'intitulé c'est la valorisation des matériaux composites à base d'argile dans l'élimination des polluants organiques en milieu aqueux, application à l'absorption et photocatalyse des colorants. Donc, فقط, je veux mettre, c'est-à-dire ici une remarque, que ce travail était purement réalisé au laboratoire de pédagogie de l'Institut de chimie à l'Université de Skikda. Même les caractérisations, je ne dis pas que c'est fait à l'Université de Skikda, mais c'est-à-dire des collègues beaucoup plus à l'Université de Constantine qui nous ont aidé à réaliser ces caractérisations. Donc, je commencerai dans cette présentation, donc si vous voulez faire passer parce que je n'ai pas la main, je commencerai par une introduction, donc le plan de cet exposé. Je commencerai par une introduction et objectif de ce travail. Et puis, je n'ai pas la main. La deuxième diapo. Donc, le plan de cette présentation, comme je viens de dire, je commencerai par une introduction et les objectifs de ce travail. Puis, je vais expliquer dans un deuxième point, c'est la partie pratique de préparation de ces matériaux. Et dans un troisième point, donc, je vais exposer les résultats obtenus au cours de ce travail. Et je terminerai par une conclusion. Ah oui, parce que je n'ai pas la main, donc c'est vous qui vous passez. Donc, parce que c'est lui qui passe. Je n'ai pas pu partager de chez moi. Non, voilà, c'est bien ça, le deuxième diapo. Donc, au cours des dernières décennies, la présence des produits toxiques contenus dans les eaux usées est l'un des rejets les plus importants de la lutte contre la pollution. Cependant, l'utilisation des méthodes conventionnelles telles que l'absorption s'est avérée inefficace dans l'élimination des polluants organiques persistants et peu biodégradables. Cependant, la recherche de méthodes alternatives ou complémentaires pour le traitement des eaux usées a conduit ces dernières années à l'émergence de nouvelles technologies. Parmi ces technologies, les procédés d'oxydation avancés. Donc, ce n'est pas la peine de faire passer parce que je pense, je suis à l'introduction en principe. La recherche des méthodes,
parmi ces technologies, les procédés d'oxydation avancés. Il s'agit ces procédés sont des technologies basées sur la production des espèces oxydantes non sélectives qui vont permettre l'oxydation d'un grand nombre de polluants organiques, comme je viens de mentionner un peu plus haut, des composés organiques qui sont persistants dans l'environnement et peu biodégradables. Donc, parmi ces procédés d'oxydation, donc les plus utilisés ou bien couramment utilisés, on trouve la photolyse directe. Donc, on fait associer donc, des rayonnements UV, ou bien UV associé au peroxyde d'hydrogène, ou bien UV, donc photolyse à l'UV, donc associé à l'ozone, ou bien UV tout court. La photocatalyse, donc au semi-conducteur, Fenton, ou bien ce qu'on appelle la catalyse homogène en présence de fer et de peroxyde d'hydrogène, et le photofenton. Aussi, il y a l'ozonation. Dans l'ozonation, donc, quand on parle d'ozonation, il y a l'ozone, c'est le O3, ou bien ozone associé au peroxyde d'hydrogène, ou bien l'ozone associé à un catalyseur. Donc, il y a aussi, on n'oublie pas ce qu'on appelle les procédés d'oxydation par voie électrochimique et les ultrasons. Tous ces procédés ou bien les exemples de procédés que je viens de dire sont considérés comme des technologies propres pour la dépollution. L'efficacité, justement, l'efficacité de ces procédés d'oxydation avancée est basée sur ce qu'on appelle, donc si vous voulez passer le deuxième diapo, le suivant diapo, donc le diapo suivant, est basé sur la génération, c'est pas la régénération, mais c'est une génération des radicaux hydroxydes, qui sont des espèces oxydantes hautement réactives et non sélectives, et puissants, donc présentent un potentiel ici égal à 2,80 volts. Ces espèces sont capables de dégrader indistinctement les polluants organiques. L'un des procédés les plus promoteurs pour le traitement des eaux, donc le diaporama, s'il vous plaît, suivant, l'un des processus les plus promoteurs pour le traitement des eaux contaminées est la photocatalyse hétérogène. Elle est basée, donc, c'est-à-dire, elle est basée sur l'utilisation d'un semi-conducteur. Donc, la plupart des études photocatalytiques utilisent le dioxyde de titane comme photocatalyseur. Le dioxyde, ce dernier, ou bien le dioxyde de titane est le photocatalyseur le plus étudié parce qu'il est stable et disponible. Le principe de ce processus est l'excitation du TO2 à une longueur d'onde inférieure à 388 nanomètres. C'est-à-dire, une particule de TO2, elle va absorber un photon. Donc le photon, donc il absorbe un photon dans la gamme donc, de lambda inférieure 389. Donc, il absorbe aussi ce qu'on appelle donc cette gamme, elle est traduite par une énergie de gap qui est supérieure ou égale à la largeur donc, de la bande interdite, égale à 3,2 électronvolts. Donc, il ne faut pas passer parce que je suis encore sur. Les premières étapes de ce processus est la promotion des électrons qui se trouvent dans la bande de valence vers la bande de conduction, ce qui traduit par la formation des paires électrons trous positifs. Donc, selon l'équation 1, donc c'est le suivant PowerPoint, diaporama. Le suivant. Ensuite, les électrons et les trous positifs se séparent et se déplacent vers la surface du semi-conducteur. Les trous génèrent des radicaux hydroxydes réactifs selon la réaction 2 ou peuvent réagir directement avec des espèces absorbées comme l'eau sur la surface donc, du semi-conducteur selon l'équation 3, tandis que les électrons réduisent l'oxygène dissous, ce qui entraîne la production de radicaux superoxydes
selon l'équation 4, et plus tard, il va donner des radicaux hydroxyles. En effet, dans la littérature, donc, on trouve que le dioxyde de titane se trouve, ou bien il existe sur trois principes structures, qui est le rutile, la natase et le brochide. Donc, photocatalytiquement, ou bien du point de vue photoactivité, le rutile est moins actif, pardon, que la natase. La structure anatase du TO2, donc c'est une structure qui est polymorphe, stable dans la gamme des basses températures, mais elle se transforme en rutile à des températures supérieures à 500 et 600 degrés Celsius. Au cours de ces dernières années, l'incorporation d'oxyde métallique, comme je viens de dire, comme ici, donc, je me suis intéressée au TO2, dans l'argile, donc on va l'incorporer sur une argile minérale, donc une argile, c'est un minéral d'un sol, conduisent à des composites argiles semi-conducteurs. Ces travaux sont apparus comme des sujets attrayants. Donc, ces composites développés ou bien synthétisés ou bien, on va dire, l'immobilisation de TO2 sur l'argile a pour avantage beaucoup plus les avantages. Pourquoi on fait ça? Donc, pourquoi ces études se sont intéressées à ce genre de synthèse? C'est pour contrôler la taille et la distribution des nanoparticules, réduire l'agglomération des nanoparticules, servir de support pour faciliter la récupération du catalyseur et par la suite améliorer la stabilité du catalyseur et augmenter la photoréactivité. Dans notre travail ici, ou bien le travail que je présente aujourd'hui, on a choisi la vermiculite. La vermiculite est est un minéral naturel qui se présente sous la forme de feuillets très fins et légers. Elle est composée principalement de silicate, d'aluminium hydraté et de magnésium. Donc, dans notre travail, donc ici, pour préparer ce matériau qui est la vermiculite argile TO2, donc nous avons utilisé comme semi-conducteur, comme je viens de dire, c'est le dioxyde de titane, parce qu'il est disponible. Donc, j'ai utilisé avec mes étudiants de master, c'est le dioxyde de titane commercial, qui est appelé sous la forme commerciale le P25 du pulsar, qui est un matériau standard. Cet oxyde a une surface spécifique de 50 mètres par gramme, est composé essentiellement de 80% d'anatase et 20% d'érutile. Les tailles moyennes de ces particules d'anatase et de rutile sont respectivement 25 et 85 nanomètres. Donc, on passe au PowerPoint suivant. Donc, dans ce qui suit, donc, l'objectif, donc, je résume, l'objectif de travail ici ou bien de cette présentation est la synthèse et caractérisation du composé donc TO2 et vermiculite. Et en secondo, donc, c'est l'évaluation de la capacité de ce composite à éliminer des micropolluants tels que, donc ici, par adsorption et photocatalyse hétérogène de 2 colons. Donc, suivant. Donc, ici, dans la partie expérimentale, donc, je commencerai tout d'abord par présenter ou bien exposer la préparation du composite vermiculite TO2 à différentes proportions de TO2. Donc ici,
c'est-à-dire la préparation a été préparée à différents pourcentages de TO2. Je mentionne ici, donc c'est le 5, le 10, le 20, le 25 et le 50%. Donc la première étape de la préparation de ce matériau est le traitement de la vermiculite. Donc la vermiculite qui se trouve en poudre a été traitée par un acide concentré à 20% de l'acide nitrique, ici c'est l'acide nitrique. La poudre est disposée avec l'acide dans un récipient sous agitation pendant 24 heures. Puis, on laisse décanter. Après ce temps-là, on laisse décanter et on effectue plusieurs lavages à l'eau distillée jusqu'à l'obtention d'un pH neutre. Donc, les eaux de lavage devraient avoir un pH neutre. Après la filtration, le solide ou bien la poudre obtenue est séchée dans une cuve à 80 degrés Celsius pendant 4 heures, puis calcinée à 600 degrés Celsius dans un four pendant 1 heure. La deuxième étape de la préparation ici de la synthèse du composite est l'incorporation de TO2 sur la vermiculite oxydée obtenue dans l'étape précédente. Donc, on va préparer genre une bouillie. Cette bouillie, elle est formée d'eau distillée, le dioxyde de titane et de la vermiculite oxydée. Donc, la bouillie est soumise, donc on va la mettre sous agitation pendant 24 heures. Puis, après ce temps-là, donc, on va la filtrer filtration, bien sûr, on l'a effectuée sur des membranes à 45 micromètres de diamètre, puis sécher dans une tube à 80 degrés Celsius pendant 3 heures. Et là, donc, après cela, donc, la poudre qu'on obtient, ou bien le solide qu'on obtient, est prêt à utiliser dans nos essais. Donc, pour chaque pourcentage, donc ici, c'est cette étape qu'on utilise ou bien on ajoute c'est-à-dire le TO, le 5%, le 10%, le 25% et le 50%. C'est-à-dire, c'est l'étape qui diffère d'un pourcentage à un autre. Donc, la première étape, c'est pour tous. Donc, dans ce qui suit, donc, on va présenter les résultats obtenus. Je commencerai tout d'abord par la caractérisation des matériaux synthétisés. Donc, on a pu faire uniquement, donc ici, je commencerai tout d'abord par les méthodes de DRX, le DRX, donc c'est les diffractions des rayons X. Sur ce diaporama, donc il y a 2 spectres de DRX, la vermiculite naturelle et la vermiculite oxydée. Donc, comme on le remarque ici, donc si je mentionne ici, donc ici c'est naturel, c'est avant l'oxydation, et ça c'est après l'oxydation. Nous remarquons ici, après l'oxydation, la disparition des pics de diffraction, quelques pics de diffraction ici. On trouve ici, il y a 3 pics ici, et puis après oxydation, donc il devient ce pic, et c'est-à-dire c'est remarquable parce que ici 3, 25, les 3 pics c'est 25, 27 et 28, et après oxydation, donc 26 et 26,82. Également, il y a aussi le pic 17,82, donc ici qui disparaît pour apparaître ici à sa place le 28. Donc, l'absence de ces pics indique l'influence de l'acide nitrique sur la cristallinité de l'argile. Donc, aussi, l'intensité du pic, donc ici, on remarque à 26,8, correspond comme je viens de dire, à la vermiculite oxydée, qui est significativement différent de celui de la vermiculite non oxydée, c'est-à-dire naturelle. Donc, les deux spectres suivants donc de DRX, c'est celui de TO2 commercial, et qui représente aussi, donc selon comment dirais-je, les références qu'on a ici,
Donc, c'est justement le TO2, anathase 80% et 20% de rutile. Donc, il a ses pics de TO2 commercial, il a ses pics caractéristiques ici, c'est-à-dire mentionnés. Et puis, pour le DRX d'ici, le spectre de DRX d'ici après la synthèse ou bien l'incorporation de TO2 sur la vermiculite, on remarque ici comment le TO2 est incorporé ou bien qui est introduit dans la vermiculite. Donc, les pics, là, on trouve ici les pics de la vermiculite qui sont, c'est-à-dire entourés, qui sont en flèche. Et ceux qui sont c'est-à-dire tournés donc avec un rouge, c'est ceux de le TO2. Donc ça, c'est-à-dire c'est un résultat qui confirme l'introduction du TO2 sur la vermiculite. Donc vous avez passé deux avant. Donc, nous avons aussi, pour confirmer les résultats de DRX, nous avons réalisé aussi la spectrométrie de fluorescence, laquelle ici, donc, on remarque selon le TO2 ici, le semi-conducteur ici, la composition du TO2. Donc, elle est majoritaire dans le TO2, alors qu'en vermiculite oxydée, elle est minoritaire. Mais quand on composite, on trouve que le pourcentage ou bien oui, c'est la concentration en TO2, elle passe et devient majoritaire dans le composite. Et ceci confirme les résultats de DRX. Dans la deuxième étape de nos résultats, nous allons tester ce matériau sur nos colorants que nous avons choisis. Donc, je commencerai par le diaporama suivant. Donc, je commencerai par le test d'absorption de ce composite sur le méthylène. Oui, il faut passer. Donc, on a choisi le bleu de méthylène qui présente une lambda max à 665 nanomètres. Les expériences, donc je ne vais pas avoir le point suivant, donc je ne vais pas rester là. Donc, les expériences ont été menées pour des concentrations de bleu de méthylène 8 ppm. On va dire le mélange de solutions solides a été mis sous agitation à l'obscurité pour un équilibre d'absorption des options et le pH des solutions est maintenu étant libre et la température est ambiante. Donc, ce qu'on obtient, donc on va obtenir donc ici donc les résultats, donc c'est sur le diaporama, une évolution de la dégradation, donc ou bien cinétique de dégradation en fonction de temps, des quatre, donc ici, les quatre pourcentages préparés, le 5%, le 10%, le 25% et les 50%. Passer, donc avant, non. La commande dernier. Voilà. Toucher fort, d'accord, voilà, c'est bien ça. Non, les focales, la coupe, les focales. Non, il y a une coupe qui a sauté, non, c'est pas ça. الديابوزيتيف ما تعدلي اللي كنا نحطوه بعد عادي يقولها الديابوزيتيف ولا ديليتيهم صغير داك الديابوزيتيف اللي حطيتيه واش بيه الديابوزيتيف très lourd. C'est pour cela il passe très vite. Bon, j'ai pas fait d'animation, c'est pour ça, donc j'ai pas voulu faire l'animation. Donc, je vais parler juste, donc si vous n'arrivez pas à le maintenir, donc je vais parler généralement. Donc, d'après les cinétiques obtenus, donc, on remarque que... Une tâche. Hein? Non, c'est pas celui-là. Donc, il se trouve sur le PowerPoint 21. Le diaporama, pardon, 21. مش مرقمين 21. مش مرقمين كيف Mais ça, vous pouvez voir dans le défilement.
Non, 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 c'est avant tout ça. Donc, vous arrivez à la conclusion, là. Avant, avant, avant. Voilà, c'est bien ça. Juste après. Juste après, oui. C'est voilà, c'est bien ça. Donc, ici, comme on le voit sur la, la figure, la réaction est rapide dans les 30 premières minutes. Après une heure de réaction, juste après une heure de réaction, peut-être moins d'une heure, parce que, c'est-à-dire, en absorption, toujours un heure. Le taux d'élimination du colorant ou bien de le méthylène ne dépasse pas les 25, 31, 75 et 25% pour X égale 5, 10, 25 et 50% respectivement. On note également, non, c'est pas celui-là, donc c'est le PowerPoint, donc il y a 2 ou 3 PowerPoint avant. Je suis toujours sur la même figure, je n'ai pas encore... un peu plus... Non, c'est un peu plus lourd. Le composite ici, donc sur la figure, on note ici que le composite pour X 25% présente le meilleur taux d'élimination. Non, ce n'est pas celui-là. Je passe à autre chose. Donc, cette cinétique nous a permis dans un temps donc, déterminer le temps d'équilibre d'absorption des options. Donc, on a évalué à 30 minutes. Et par la suite, donc, on a pu tracer les isothermes d'absorption. Ces isothermes d'absorption, donc ces isothermes d'absorption, donc c'est avant, donc c'est pas celui-là. Non, c'est avant. Ça, c'est ah, قبل. Madame, merci, s'il vous plaît. Si vous pouvez, par exemple, annuler l'animation pour que ça se passe. Comment? Si vous pouvez annuler l'animation. J'ai pas d'animation, j'ai pas mis d'animation. J'ai pas mis d'animation. Ah, j'ai pas mis d'animation du tout. Bon, c'est le diaporama, il est juste là. Donc ici, on a pu tracer les isothermes, donc c'est les isothermes. Le composite ici, 25% présente le meilleur pouvoir d'absorption, c'est le 25%. Et les capacités d'absorption maximale de bleu de méthylène donc, obtenues avec les différents pourcentages sont 3, 91, 4, 49, 18, 88 et 6 mg par gramme pour des X égales à 5, 10, 25, 50% respectivement. Donc, nous notons ici donc, lorsque X passe de 5 à 25%, le pouvoir d'absorption ou bien la capacité d'absorption, elle augmente de 3,91 jusqu'à 10,88 pour descendre. Donc, lorsqu'on augmente et quand on passe du 25 à 50, cette capacité d'absorption diminue. Donc, par la même occasion ici, donc, nous avons pu calculer les paramètres d'absorption classiques, Langmuir et Freundlich. Donc, les modèles ici utilisés nous ont permis de déterminer la faisabilité de cette réaction d'absorption du collant sur le composite et par la même occasion, donc, calculer le N, le coefficient N. Donc, selon les résultats obtenus, donc le modèle suit ou bien valide le modèle Langmuir et également la réaction est favorable, l'absorption est favorable puisque le RL, donc le coefficient de Langmuir est compris entre 0 et 1 et celui de Freundlich, le N, est compris entre 0 et 10. Donc, en troisième étape, en troisième partie de résultat,
Donc, je présenterai l'absorption. Donc ici, c'est la combinaison de l'absorption et la photocatalyse de gluméthylène en présence bien sûr, du composite synthétisé. Bien, le mélange ici, donc, c'est toujours bleu de méthylène avec le composite. Donc, soumis sous agitation à l'obscurité pendant 30 minutes et ensuite, le mélange est exposé au rayonnement UV 365 nanomètres. Les pH, donc ici, pour toute, on va dire, la partie expérimentale, est toujours pH libre de la solution et température ambiante. Donc, l'évolution de cette partie d'expérience, donc l'évolution d'absorption et photocatalyse, est présentée sur cette courbe, ou bien cette figure. La combinaison, on voit en note que la combinaison de la photocatalyse à l'absorption améliore nettement l'élimination de gluméthylène. Bon, pourquoi? Parce que sous rayonnement UV, donc lorsqu'on utilise des rayonnements UV, ou bien un rayonnement, on va dire, des rayons lumineux, donc le TO2 génère, et ça c'est la particularité qui se trouve dans les semi-conducteurs, comme le TO2, génère des oxydes, les radicaux hydroxyles, qui sont des oxydants puissants et déclenchent la réaction, c'est-à-dire qui s'est arrêtée par l'absorption parce que tous les sites sont occupés. Donc, il va déclencher la réaction de la dégradation. Mais ici, c'est une dégradation, ce n'est pas une fixation ou bien c'est une délocalisation de la pollution. Là, c'est une dégradation de bleu de méthylène résiduaire parce que l'absorption, on l'a vu précédemment, on va dire, précédemment. Donc, on a vu que le bleu de méthylène n'est pas totalement absorbé. Il reste en solution au minimum, on va dire, plus de 30%. Donc, c'est-à-dire, ce qui reste en solution va être dégradé, éliminé par photocatalyse et probablement, je veux dire, c'est-à-dire ce qui est dans la biblio, même confirmé par la biblio, et probablement le bleu de méthylène également absorbé sur les composites. Parce qu'on n'oublie pas donc ici que le TO2 est incorporé sur la vermiculite. Donc, tout se fait à la surface du composite. Donc, le bleu de méthylène, il s'absorbe sur le composite. Donc, puisque la lumière, elle arrive à la surface du composite, donc il y a la possibilité de cette réaction. OH point dégrade comment dirais-je, le bleu de méthylène déjà absorbé sur le composite. Donc, d'après ici, c'est-à-dire la figure ici, on voit ici très bien que pour un X égale 25%, qui présente une capacité d'absorption égale à 78,12% et par photocatalyse 20,32%. Donc, en totalité, le taux d'élimination global de du bleu méthylène par le composite X égale à 25% et constitue le meilleur catalyseur parce qu'il peut atteindre pratiquement presque 99%, c'est 98,44%, c'est-à-dire la somme entre les deux processus. Donc, le taux, par contre, si par exemple on prend un exemple comme ici le X égale à 5%, on trouve que la part de la photocatalyse est importante parce qu'elle constitue 67,35% et la part de l'absorption, elle est moins de 30%. Et le taux d'élimination, si on fait la somme, c'est 93,51%. Donc, c'est-à-dire ici, l'ajout de la photocatalyse, il améliore nettement l'élimination de le bleu de méthylène. Donc, ici, c'est-à-dire rester à l'absorption. Donc, ce n'est pas une solution pour l'élimination des micropolluants, des eaux usées. Pourquoi pas associer la photodégradation ou bien la photocatalyse qui est très intéressante. Donc, dans ce qui suit, l'étape, en tout cas, les résultats que je viens de présenter, je les ai utilisés, donc l'équipe l'a utilisé pour un seul colorant. Pourquoi? Donc, j'ai testé, pourquoi pas, et testé la sélectivité du catalyseur qui se trouve meilleur à dégrader
le bleu de méthylène, je le teste pour 2 colorants. En plus de bleu de méthylène, je rajoute le cristal violet. Le cristal violet, donc toujours, c'est-à-dire le mélange, dans ce cas, donc, il va contenir en plus de bleu de méthylène, le cristal violet. Voilà, c'est le résultat. Le cristal violet, TO2, mais ici le TO2, on a pris c'est-à-dire le meilleur composite qui est 25%. Et tout ça, donc on commence par l'absorption et puis on passe à la photocatalyse. Et le pH, c'est toujours les mêmes conditions opératoires. Donc, le résultat, comme il est bien clair sur la figure, donc on a fait le suivi, si nous avons fait le suivi par UV visible, parce que quand même avec UV visible, c'est-à-dire si on fait chacun séparément, c'est un peu difficile, donc on ne dispose pas de chromatographie. Donc, on l'a fait par UV visible. Les deux absorbent à 2 longueurs d'onde différentes. Donc, le cristal violet, c'est 585 et le bleu de méthylène à 665. Donc, sur cette figure, on note une forte diminution de l'absorbance de BM par rapport à celle du cristal violet. En plus, c'est-à-dire après exposition au rayonnement, qu'est-ce qu'on note ici? Que la diminution de lambda caractéristique de bleu de méthylène, qui est 665 nanomètres, c'est-à-dire elle commence à disparaître ici, si on note ici, par rapport au cristal violet, pardon. Par rapport au cristal violet. Donc ici, voilà, ici, c'est-à-dire un temps égal à peu près 240 minutes. La bande, c'est-à-dire elle a disparu, c'est-à-dire elle est écrasée là. Mais pour le cristal violet, elle est toujours là, donc ici. Donc la disparition, donc on note ici après 6 heures, donc après un temps 6 heures de réaction, c'est-à-dire c'est la disparition quasi totale de bleu de méthylène. Donc ici, le taux d'élimination conclu ici pour le taux d'élimination global de le cristal violet, il est de 62,1%, alors que celui avec le BM dépasse les 93%. Donc ici, on note ici qu'avec ce composite, il est beaucoup plus sélectif avec le BM que le cristal violet. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne dégrade pas. Peut-être si on a prolongé le temps de réaction, on arrive, c'est-à-dire à une dégradation qui dépasse les 90% aussi. En conclusion, terminé, donc en conclusion, le composite ici, vermiculite TO2, a été préparé par l'imprégnation du dioxyde de titane sur la vermiculite. Les techniques d'IRX des différentes étapes de synthèse de nanocomposites confirment la réussite de la synthèse et l'incorporation de la vermiculite dans la TO2. La technique de caractérisation spectrométrie de fluorescence X confirme la présence de TO2 dans le composite synthétisé. L'absorption de bleu de méthylène sur le composite à différents rapports de TO2 est rapide au début de la réaction. Au-delà de 30 minutes, la réaction devient lente jusqu'à la formation d'un palier et le taux d'élimination de BM par absorption ne dépasse pas les 25%, 31%, 75% et 27% pour X égale 5, 10 et 25 et 50% respectivement. Et pour le composite X égale 25%, il constitue ou bien il présente le meilleur taux d'élimination. L'absorption ici, donc, le méthylène sur le composite, 25% valide mieux le modèle Langmuir et elle est favorable et se fait en monocouche. La combinaison de l'absorption et la photocatalyse, elle améliore nettement l'élimination de bleu de méthylène et sous rayonnement UV, le TO2 génère des radicaux hydroxydes qui
déclenche ou bien, oui, qui déclenche la réaction de dégradation de bleu de méthylène résiduerait probablement le bleu de méthylène absorbé sur le composite. L'étude de la sélectivité du composite 20-QTO2 25% sur l'élimination de deux colorants choisis, le bleu de méthylène et le CV, a montré une grande sélectivité pour le bleu de méthylène que le cristal violet. Donc, le taux d'élimination global pour le cristal violet est de 62,1%, alors qu'il dépasse 90% dans les cas de bleu de méthylène et qui est pratiquement une réaction qui, après 6 heures d'exposition au rayonnement polychromatique, c'est une réaction qui est pratiquement quasi totale. Merci pour votre attention. Merci, madame. Donc, je tiens à remercier professeur Sabrina Keza, professeur de l'Université de CSMWEE, pour sa présentation, la clarté exposée. Elle était avec nous. Il y a la fin du programme. Donc, ce qu'on appelle, je passe au débat. Je commence avec l'invité, notre docteur de l'Université. Madame, monsieur, honorable assistant. Merci, madame, je vous remercie pour votre intervention. Je vous remercie, madame, pour votre intervention. Riche et enrichissante et intéressante. Mais c'est deux petites questions. Oui. Pourquoi le choix de cet argile et par quel moyen se fixe l'argile sur le télémètre dans de la synthèse? La deuxième question, est-ce que vous pouvez la répéter? Et par quel moyen? Par quel moyen se fait la fixation ou la fonctionnalisation de CO2 sur l'argile ou l'argile sur le télémètre? Merci, madame. Merci. Merci à vous. Donc, le choix de cette argile, comme j'ai parlé dans le diaporama au début, c'est par rapport à la disponibilité. Donc, elle est disponible, donc on travaille avec ça. Donc, on ne peut pas travailler avec un produit qui n'est pas disponible. Donc, les argiles sont disponibles dans la nature, même on les trouve commercialisées, mais à bon marché. Donc, le coût de cette argile est moins cher par rapport à d'autres, je dirais, matériaux. Le TO2 aussi par rapport à ça, donc il est disponible au laboratoire. Comment se fait la fixation? C'est par ce qu'on appelle la méthode d'imprégnation. Cette méthode d'imprégnation, elle nécessite ni chauffage, ni réaction, sans dire complexe chimique. Donc, c'est-à-dire, c'est une réaction, on met c'est-à-dire les deux matériaux en contact sous agitation pendant 24 heures. C'est la méthode d'imprégnation. Donc, c'est plus mécanique que chimique. Si c'est Pardon? J'entends pas. Vous parlez d'imprégnation. Est-ce que vous avez testé la stabilité du matériau? Oui, on a travaillé parce qu'ici, on a confirmé, c'est pas un complexe, hein? Donc ici, c'est un composite, c'est pas un complexe. C'est pas un complexe, c'est un composite, un nanocomposite. C'est pas un complexe. Parce que ici, l'argile, c'est nanométrique. Également, donc, le TO2 est nanométrique, c'est un nanocomposite, donc à l'échelle nanométrique. C'est pas un complexe. Et puis, il est stable parce qu'on a travaillé avec. Et le DRX, c'est quoi? La caractérisation, elle a donné que c'est vrai, le TO2, donc il est incorporé sur l'argile. Donc, il est là, il est stable. Merci. Passe la parole à notre professeur
عليكم. Bonjour, madame. Najm. Madame Najm. سمعتيه مدام؟ مدام Oui, سمعتيه؟ oui, صباح الخير. oui, je suis à ça coupe, mais ça coupe, mais je l'entends. Monsieur Benjefel, juste quelques commentaires et quelques questions sur le travail. Donc, je commence par le dernier point l'invité معنا. Donc, concernant l'utilisation de la théorie de cette énergie, Oui, أنا كنت نظن أنه l'incorporation ou l'intégration de la théorie تم l'utilisation d'un sel métallique. Par exemple, non, le non, TiCl4. non, c'est pas un sel métallique. C'est comme je l'ai démontré, bon, je n'ai pas l'accès au PowerPoint, c'est comme je l'ai démontré sur le schéma de réactionnel. Donc, c'est un mélange qu'on laisse en agitation. Donc, c'est-à-dire, c'est le temps qui fait les choses et c'est le temps qui aboutit à ce composé. Bon, il n'y a pas de catalyseur, il n'y a rien. عن بالي بلي لا ميثود هذا سي مي المشكل في لاديرونس اونتر Oui, لاديرونس بيان oui. liaison اللي يسموا بين التيو دو لارجي دونك ريست كونفيرمي باسكو كي نحطوهم افيك Mais ça, il faut utiliser pour savoir, peut-être, il faut étudier les liaisons chimiques, et c'est-à-dire la caractérisation ici. On n'a pas accès à la caractérisation ici pour calculer l'énergie des liaisons formées ici. Donc, on ne peut pas le savoir. Parce que, comme je viens de dire, c'est le manque de moyens aussi. Donc, on a essayé, avec les moyens qu'on a pu avoir, à caractériser. Donc, déjà pour, bon, c'est parce que c'est un sujet de recherche, donc ça reste toujours un sujet de recherche. Déjà pour un début, donc on a confirmé qu'il y a imprégnation ou bien incorporation de TO2 sur la vermiculite. Ça pour un résultat. C'est du point de vue. Comment? شفت الترافاي درتو l'étude de compétition entre le phénomène d'absorption le phénomène de photodégradation. Donc, Oui. la méthode, elle ما نقدرش نقولوا فيه est-ce que le matériau responsable d'absorption, est-ce que l'argile, est-ce que le théodène? Non, l'argile, elle est inactive. L'argile, on l'a testé, elle est inactive photochimiquement. L'argile, elle est inactive. Donc ici, on a étudié. Comment? Concernant le choix de pourcentage de travail, vous avez choisi bien et que le 25%, c'est Ah, oui. 25%. Oui. C'est-à-dire, on augmente, c'est-à-dire pour avoir. Oui. Mais selon les graphes, c'est le 25% de la majorité, bien le phénomène d'absorption de majorité. À mon avis, sur le plan de la photodégradation de polluant, c'est le 5% où il est maintenu. Parce que chauffe 5%, il y a le taux d'élimination plus élevé. Non, le taux de photodégradation. Non, ça, c'est-à-dire, oui, je comprends maintenant, 5%. Mais la réaction 5%, si on la comprend, donc elle passe plus absorption. 5%, pardon, 5%, elle passe plus photocatalyse. Et du point de vue économique, parce qu'il faut toujours réfléchir aussi du point de vue économique. Donc, du point de vue économique, donc comment dire, on fournit plus d'énergie avec le 5% qu'avec le 10%, le 25%. Donc, on irradie, c'est-à-dire plus avec le 5% qu'avec le 25%. Donc, ça, c'est du point de vue économique aussi. Donc, il faut penser, c'est-à-dire des deux côtés, c'est-à-dire du côté taux, donc parce qu'on arrive, je ne dis pas le même taux, parce que 5%, le taux d'élimination est moins de 25%, parce que le taux d'élimination à 25%, il atteint à 99%, c'est pratiquement 100%, alors qu'avec 5%, on atteint un taux d'élimination avec les deux processus, 92-93%, comme ça. Moi, je l'ai mentionné dans le PowerPoint. Et du point de vue économique, donc, c'est le coût de l'énergie. C'est-à-dire, on fait irradier nos solutions plus longtemps à 5% qu'à 25%. C'est ça. Merci, madame. Oui.
Oui. Le 25%. الجراف هذاك الجراف آخر. هي عندنا 25% ماجوريتير بين 5% من كاين الفينومين. لا يقدر يصرف في موضوع عكس بعد سمعت في ديك داروا اميرو فيزيك. Good morning, everyone. My name is Khalaf Boubkar. I'm pleased to present this communication entitled Arsenic Pollution of Marine Aquaculture Waters from Torrents in Algeria, Impact on the Environment and Human Health. Fish farming is an industrial sector in full expansion in Algeria, making a significant contribution to the country's food security. We know that fish is rich in proteins of high biological value, minerals, vitamins, and omega-3 fatty acids. However, farmed fish can accumulate toxic elements such as arsenic from seawater, leading to the contamination of farmed fish and potentially harming consumer health. This study was carried out in order to assess arsenic levels in water used for aquaculture and in muscle tissue of sea bream reared on 2 Algerian farms located in the Mediterranean Sea. In addition, the human health risk assessment was also addressed. About material and methods. We collected from March to October 2021 10 samples of seawater and 58 samples of sea bream from 2 marine farms located
ومثل ان بوفوار كتعطيك لازم تكون كاين صافي ديال السيكور وكاين سيبورت عليه صدر لي لازم يكون افكتيفمون دخلوا ماشينيسمون فيزيكمون قايمه بال هذه لا راه انا 100% قالها استاذ بايدي ما نعرف فيه ولا في البيولوجي تاعها مرة كيف ما جابوا ماذا ندير ماكو بعد حتى لها اقوى بون نموت اون بون لا هو لا هو هو لا هو واش لا فيديو فيها صوت واش المشكل في نحطوا كيما درنا قبيله راه سامح دائما توجور مع التكنولوجي مش انا كلش عارفين استنى حوز نرجع لك سهل شويه واش حاب تصيب ماشي نقدر نصير شويه باش هو لا واش حاب ديروا يبقى انتم القران انتم ايه المشكله عندنا حتى باش نكونفيرمي بلي الصوت في الميكرو كاين دونك الصباح كذا درت باش نمشي مش في هذا دونك مش في مش هذا دابا في البيالسي ما قعدش يمشي الصوت علاه ما فهمتش واش درتي بكري باش نمشي دونك السينما اللي داخل بس دخل بس في الزوم مشكله في الصوت يدخل هو الليزيوم يطلع ديال طلع توكسيد افريكا هذه هي حتى ماتري سوري مع ماتري سوري كملها لا هو خاصه ميثود بس تاع الهيدروجين هنا الحاله تبدا كونتيتي من الماء مش لازم يمشي بلا الزوم ساعه بعد الزوم سهل يكون هذا الاثر ده is very important in لا هذا مش لازم يكون فارغ مش لازم يكون فارغ ولا بطارية تاع شطيحة فهمت ثم الانتجراسيون كيما احسن طريقة جبت لنا لسه
waste is activated using a solution of the dense We know CO2 that fish is of rich a in concentration proteins of of high 1 molar biological at value, 85 minerals, degrees vitamins, under and omega-3 sterile acids 5 hours. and omega-3 After fatty that, acids. the product However, obtained is farmed drying fish can 24 accumulate toxic elements hours such as arsenic and from at seawater, temperature of leading to the 100 degrees, contamination of then farmed fish carbonated and at potentially harming consumer health. 800 degrees. After that, This study was carried out in the order to assess material arsenic obtained levels in is water mixing used with a for solution of aquaculture and HCl, in massage 3 tissue molar of of sea concentration, bream onto then Algerian washing with farms water and drying located in 24 the hours Mediterranean Sea. at 100 In degrees. addition, the human health risk assessment The was final also product addressed. or the activated carbon About powder material is and used method, then in the test we of collected from adsorption. March to October The main 2021 results 10 samples show of that the seawater activated and carbon prepaid and the 58 commercial samples of sea bream activated from 2 organinated marine carbon farms located in have the northern of Algeria. slight Analyses were carried out using an accredited method based on wave-to-wave mineralization and arsenic have a determination character by inductively coupled have a plasma slightly mass spectrometry. acidic character have a To slightly validate our with results, we analyzed a have block a to confirm the absence slightly of acidic contamination in character. our materials, and to certify The reference material determination to assess the accuracy of specific our surface results area show mentioned that in the all of tables activated 1 carbon and studied 2. are more or less microporous. The human health risk assessment was The carried out diffraction as by the recommended by the X-rays United States Environmental show low Protection crystallity Agency for by the the samples estimation in of a liquid range intake, from 10 hazard, to caution, and the 35 degrees. carcinogenic The risk. spectra show the same appearance and present the same Figure diffraction 1 peaks. showed that The the infrared highest arsenic spectroscopy level was show measured in generally water from Farm 1 with a for love all everyone. My name is adsorbent Khalaf used Bouker. I'm pleased to present Good valence morning, and everyone. deformation My name vibration is bounds Khalaf Bouker. I'm of pleased to the present this OH, the communication CH bound, entitled the CC Arsenic bound, Pollution and of CO Marine bound Aquaculture Waters from functions Torrens in Algeria. balancing of the cationic, Impact on the phenolic, and environment and lactonic, human health. carboxylic, lactonic groups, and Fish farming is carboxylic. an industrial sector The in full effects of expansion in contact stream Algeria, or the making a kinetic of significant elimination contribution of to the thiosulfates country's food security. or natrium thiosulfate We know that fish is is rich in proteins of high involved or biological is value, examined. minerals, vitamins, and These omega-3 results acids show that the and equilibrium is omega-3 reached fatty after acids. 1 hour for all However, parts farmed fish can and accumulate toxic at elements pH such equals as 7 arsenic and from seawater, after leading to contamination of approximately farmed 5 fish hours and in potentially pH. harming consumer health. So as a conclusion, the textural and ولا لا 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 سمير ربما لا التريو لك سلمش كيف هذا وشكون بس نشوف البلاتفورم Good morning, everyone. My name is Khalaf Bouker. I'm pleased to present this communication entitled Arsenic Pollution of Marine Aquaculture Waters from Torrens in Algeria. Impact on the environment and human health. Fish farming is an industrial sector in full expansion in Algeria, making a significant contribution to the country's food security. We know that fish is rich in proteins of high biological value, minerals, vitamins, and omega-3 fatty acids. However, farmed fish can accumulate toxic elements such as arsenic
from seawater, leading to the contamination of farmed fish and potentially harming consumer health. This study was carried out in order to assess arsenic levels in water used for aquaculture and in muscle tissue of sea bream reared on two Algerian farms located in the Mediterranean Sea. In addition, the human health risk assessment was also addressed. About material and method, we collected from March to October 2021 10 samples of seawater and 58 samples of sea bream from two marine farms located in the northern of Algeria. Analysis were carried out using an accredited method based on weight microwave mineralization and arsenic determination by inductively coupled plasma mass spectrometry. To validate our results, we realized a black to confirm the absence of contamination in our materials and to certify the reference material to assess the accuracy of our results mentioned in the tables 1 and 2. The human health risk assessment was carried out as recommended by the United States Environmental Protection Agency by the estimation of weekly intake, hazard quotient, and the carcinogenic risk. Figure 1 showed that the highest arsenic level was measured in the water from farm 1 with a level of 0.11 mg by kilogram compared to the farm 2 with a value of 0.08 mg by kilogram. Consequently, sea bream reared on farms 1 and 2 showed relatively high concentrations of arsenic, with the values of 0.88 and 0.80 mg by kilogram weight respectively. These results indicate arsenic pollution of Algerian Mediterranean coast due to the untreated chemicals and industrial waste discharged directly into the Mediterranean Sea. It is well known that arsenic can be transferred from water to fish, where we recorded relatively high concentrations in fish muscles, which in turn, as contaminated food, can have adverse effects on public health. These variations on arsenic levels suggest that its bioaccumulation in fish muscles depends not only on the water pollution and the fish species, but also on its anatomy, the duration of exposure to pollutants, its physiological capacity for assimilation and excretion, ecological and individual factor, also the quality of fish food. Figure 2 showed our results of health risk assessment. The estimation of weekly intake, hazard quotient, and were below the acceptable thresholds. These data indicate the absence of any risk of immediate adverse effects for the Algerian population consuming the fish analyzed in our study. However, the estimated carcinogenic risk values exceeded acceptability thresholds. These results may indicate a long-term risk of developing cancer in people consuming these fish. As a conclusion, the aim of this study was to assess arsenic levels in seawater used for aquaculture and in sea bream mussels. We found arsenic pollution of the water in farms 1 and 2, which contributed to the contamination of farmed sea bream, impacting their health, growth, and well-being, which in turn was transmitted to humans with potentially adverse effect on public health.
It is known that arsenic is present in fish mainly in the form of arsenobutane, which is non-toxic element, while its toxicity is mainly manifested by inorganic species. However, it is recommended that regular analysis be carried out before placing them on the Algerian market. Thank you for your attention. Le plan de travail s'articule sur les points suivants. Une introduction, une définition de la modélisation, des généralités sur l'intelligence artificielle, la logique flow, une discussion détaillée sur la partie simulation et résultats, une conclusion et quelques perspectives. L'objectif. Notre contribution dans ce travail est de mieux montrer la contamination de la région par les métaux lourds, cuivre, zinc et mercure, en proposant un modèle intelligent réalisé par la combinaison entre l'approche flow et les réseaux de neurones artificiels. Aussi, effectuer une étude de spéciation dédiée à ces métaux afin d'évaluer leur toxicité réelle et l'utilité de leur décontamination. Alors, l'utilisation de la modélisation par l'approche neuroflow est une théorie innovante et offre l'opportunité de résoudre les problèmes de manque des données. L'introduction. La prise de conscience de la préservation de l'environnement et du développement durable stimule la plupart des domaines de recherche. Ainsi, l'automatique, la modélisation mathématique, l'informatique, l'environnement, le génie civil, etc. peuvent proposer des solutions en matière d'acquisition, de transmission, de modélisation, de traitement d'informations, de surveillance, de contrôle et d'aide à la décision. La modélisation. Avant de commencer, on doit définir les termes suivants. La modélisation est une aptitude, un procédé ou une compétence. الميكرو هذا وفي حالة ظهرت لي راح فيها طول طول.
Good morning, everyone. I will present my topic. My topic is the synthesis of reduced graphene oxide nickel composite by chemical and electrochemical routes presented by Butwiga Fields. Graphene, two-dimensional carbon allotrope with a honeycomb lattice structure, was first isolated in 2004 through mechanical exfoliation due to its exceptional properties. Electrical, mechanical, and optical properties have positioned graphene as an important constituent of futurist technology application capacities, in particular in the fields energy storage, medical, aerospace, and nanotechnology. Functionalization enhanced graphene versatility by tolling is physicochemical properties for specific application. The materials inherent conductivity, electrochemical stability, and the processability make it a prime candidate for driving innovation in various fields. The graphene nickel composite offer a unique blend of properties, combining the exceptional electrical conductivity, mechanical strength, and the large surface area of graphene, with the catalytic activity, magnetic properties, and the corrosion resistance of nickel. This synergy has opened up numerous potential applications, particularly in the fields of energy storage, catalytic, and structural materials. A single blend of carbon atoms in a honeycomb arrangement in the form of a hexagonal patterned sheet conjugation in the main cause of graphene's exceptional properties. Carbon structure electron mobility 230,000 square centimeter per second at ambient temperature, that is related to conjugation in graphene with a zero bond gap between the valence bond and the conduction bond. Functionalization of graphene, we have a covalent approach, reaction and the change in structure, and we have a no covalent approach, interaction PP star, electrostatic interactions, the hydrogen bond, coordination lengths, force of van der Waals. Graphene composites produced with graphene and the metals or metals oxide have superior performance and new performance which broadens their fields of application. Applying composite reduced graphene oxide nickel, we have electrochemical sensors, solar cell, energy storage capacitors, and corrosion resistance.
Sentence and characterization of reduced graphene oxide. We have electrochemical exfoliation. The sentence of reduced graphene oxide by chemical means is based on the exfoliation of graphite in an electrolyte solution of KOH by applying a voltage between the graphite electrodes, and the field's mechanism is based on the interaction of graphite layers with OH ions and its oxidation into O2 gas, which leads to the partial exfoliation of graphene. The second is chemical exfoliation by the Humer method modifier. The sentence of reduced graphene oxide by chemical exfoliation, we have two steps. The first step consists of oxidizing the graphite in a strong oxidation medium, and the second step is to reduce the graphite oxide by hydrazine in order to remove oxygen function to obtain reduced graphene oxide. Characterization. We have conductivity and solubility tests. Graphene oxide produced by chemical exfoliation of graphite is not conductive due to the formation and the presence of oxygen function, but reduced graphene oxide exhibits apparent conductivity due to the restoration of conjugation initially affected by the existence of oxygen function. The same of reduced graphene oxide electrochemical prepared. All the products have the same different solubility and the DMF. Characterization by infrared spectroscopy. Depending on the degree of reduction, the structure will be very similar to graphene. The range 2,260 centimeter means one, corresponding to the absorption of CO and CO2 at the surface of the layers. That is to say, affinity for absorption of CO and CO2. The graphene peaks at 1,616 centimeter attributed to skeletal vibration, graphite domains, allotrope sp2-C double bond. The graphene oxide spectra have the oxygen function CO double bond at 1,713 and the CO bond 1,119 centimeter minus one. Present on the edge of the sheet, the elongation bond at about 3,600 centimeters is associated with the tripod water and the free hydroxide OH function in the structure. Graphene oxide reduced has formal oxygen function. Characterization by UV visible. Graphene oxide has the two characteristic peaks at 240 nanometer corresponding to the PP star transition of the aromatic CC bond and the 290 nanometer to the peak to the transition NP star of the bond CO double bond. For reduced graphene oxide has
a characteristic bond at 295 nanometers, indicating restoration of the large sp2 conjugated carbon lattice. Sentence and characterization of the reduced graphene oxide nickel composite. Chemical sentence of the reduced graphene oxide nickel composite. The nickel chloride is dissolved in an aqueous dispersion of reduced graphene oxide. Then we add hydrazine to the mixture slowly and destroying at ambient temperature. The precipitate was isolated by filtration, washed carefully with distilled water and ethanol to remove the impurities, and finally dried at 100 degrees Celsius. The same preparations are powder of dry purple color, which are soluble in water and are not conductive. This is explained by the formation of the graphene, which oxidation functions by partial oxidation of graphene. Characterization. The FTR spectra of reduced graphene oxide nickel exhibits the peaks of the oxygenate function. Carbonyl CO double bond, carboxyl COH bond, and the epoxyl CO bond. The range 2,360 centimeter -1 corresponding to the absorption of CO and CO2. Nickel deposition test on graphene. Deposition test on graphene electrode in the presence of KOH, H2O4, and KClO3 as electrolyte in aqueous medium were carried out in cal with 3 electrodes. The scanning is carried out over the range -400 plus 1,000 millivolts at constant speed of 10 millivolts. The electrochemical deposition of nickel or shell is required in dihydrogen sulfate, whereas in potassium chloride it has a golden color. Characterization by cyclic voltammetry, FTR, and UV visible. Voltammetry program show the presence of 2 peaks that of reduced appearance of 0.50 volt per starred calomel electrode, that of oxidation appears -0.005 volt per saturated calomel electrode. With the increase in the concentration of N2 plus range, the FTR and the UV visible spectroscopy has a great similarity with those developed by the chemical methods. The absence of peaks at 410 and 790 nanometer corresponding to nickel ions show the successful reduction of nickel duplex to nickel. The sample prepared has a black color, soluble in DMF, is not soluble in water and conductive. Conclusion.
Reduced graphene oxide was synthesized from graphite by electrochemical exfoliation using KOH as the electrolyte and chemically by using camenophore as oxidizing agent acid medium of H2SO4 and the reduction of graphene oxide by hydrazine. Chemically synthesized composite graphene nickel is electrochemical deposition of nickel on the steel in H2SO4 and KClO3 medium by conventional method. Test of nickel deposition on carbon and graphene are characterized by voltammetry, Fourier transformation, infrared spectroscopy, and UV visible spectroscopy. Thank you for your attention. Merci, Madame. Je félicite Madame Olivia pour l'exposé ou l'exposé. J'ai quelques questions concernant la préparation de graphene modified by nickel. Donc, vous avez utilisé le nickel de l'hydrazine pour l'opération de préparation. Donc, quelle est l'utilisation de l'hydrazine? Pourquoi on dit l'hydrazine? Parce que l'hydrazine, généralement, améliorer la conductivité de l'oxyde de graphène réduit. Donc, est-ce qu'il y a des interactions entre le nickel et le graphène oxyde et l'hydrazine, ou bien c'est un composé seulement pour... Est-ce qu'il y a des interactions entre le nickel et l'oxyde de graphène, l'hydrazine, ou bien c'est une substance pour faciliter votre... Est-ce qu'on peut remplacer? Amélioration, c'est juste pour amélioration de la conductivité. Donc, c'est pas par une autre substance? Non. On peut utiliser un autre à la place de l'hydrazine? Si, il y a des composés, mais le meilleur, c'est l'hydrazine. Parce que généralement, l'hydrazine, ça coûte pas cher. Mais en même temps, c'est un bon produit pour l'amélioration. C'est bon? Okay. Une question. Dans ton général, quel est exactement de votre recherche? L'intérêt, c'est qu'on utilise le nickel parmi les matériaux parce qu'elle est disponible et moins chère. Comment on dit, pour l'utilisation des capteurs pour le CO, pour l'absorption de CO2, une grande affinité d'absorption de CO2. On compare avec le platine. Malgré le platine, ça coûte cher. Donc, le nickel attirant parce que disponible. Donc, oui, presque les mêmes résultats avec le platine des recherches qui produisit par des recherches qui font le platine. Mais donc, presque les mêmes résultats avec le nickel. Ça, c'est que mes intéresse. La densité, une grande densité. Et deux points qui me s'intéressent, la solidité ou la densité. Parce que un capteur ou la catalyse, un capteur ou la catalyse.
Non, c'est pas le stockage d'image. Quelles sont les possibilités vous avez كما قلت l'oxyde de graphène réduit عنده une bonne absorption de CO, mais avec le composite de nickel عنده comment on dit يقدر. D'autres recherches, oui, le platine, sur le sujet de oxyde de graphène, de réduire avec le platine. Donc, presque le même étude, quand on compare les résultats, pas un produit qui m'a coûté moins cher. Et nous avons créé un capteur ou catalyse pour la détection. باش نيدونتيفي les groupements oxygénés, les fonctions oxygénées, les fonctions oxygénées, les fonctions oxygénées. Les fonctions oxygénées, carboxyle, époxyle. باش نشوفوا اسكو كاين اسكو اثر على les fonctions في la composite هذيك ولا اسكو مازال يمد لنا دي بيك d'absorption de CO2 ولا لا. بارك الله فيك. Good morning, everyone, and thank you for being here. Good morning, everyone, and thank you for being here, and welcome to my presentation. Today, I will be discussing our research on the preparation of polysulfone ultrafiltration membranes by phase inversion. This work is particularly relevant in the context of the sustainable management of effluent emissions and waste, as we aim to prepare efficient ultrafiltration system. This presentation is structured as follows. First, I will start with a short introduction. Then I will explain the objective of this work. After that, I will focus on the methodology used for the preparation of polysulfone membranes. And then I will discuss the obtained results. And finally, I will sum up with a short conclusion.
Polysilicon membranes are renowned for their outstanding mechanical, chemical, and thermal properties, making them suitable for various applications, particularly in ultrafiltration processes for water treatment. However, their hydrophobic nature limits their performances, highlighting the need for incorporating hydrophilic functions. The fabrication of these membranes primarily involves phase inversion techniques, with non-solvent-induced phase separation being the most commonly used method, alongside with thermal-induced phase separation and evaporation-induced phase separation. The present study aims to prepare ultrafiltration membranes with enhanced hydrophilicity by incorporating hydrophilic functions. As it is showed in the figure 1, you can see the preparation of the polysilicon membranes by phase inversion technique. Our methodology involves several case steps. First, we mix SPSF with PSF in NMP solvents with the following ratios: 0, 10, and 20% by weight. Then the solutions were cast in 250 micrometer thick film using Chen 1132 applicator. Then the cast film was immersed in a water bath to extract solvent, forming a pore structure. To ensure the removal, maintain membranes at 4 degrees, 64 hours. The permeation tests were performed with the use-inspired vertical flow filtration module assemblies, where the membranes were stabilized by operating at maximum pressure of 3 bars. The test was performed at increasing pressure from 0.5 bars, where the filtrate waste changes recorded every 2 seconds. These tests allowed us to calculate the flux GV, which equals volume of permeate divided by the area. Also, we can calculate the hydropermeability LP, which equals the flux GV divided by the pressure difference. Then, molecular weight cutoff, which increases the capability of the membranes to retain solvents. It's defined as the molecular weight of the smallest molecules that is completely retained by the membrane, typically expressed in daltons or kilodaltons. We move to the results and discussions. We can find that we can enhance the hydrophilicity by the introduction of SPSF additives that significantly boosts the hydrophilic nature of membranes in water affinity. Also, for the pore size alteration, SPSF molecules can expand membrane pore diameter, promoting higher permeability levels for various substances. We move now to the negative effects of excessive SPSF. Surplus of SPSF may lead to excessive pore enlargement, adversely affecting selectivity and membrane functionality. We also can recognize the membranes category by calculating the molecular weight cutoff. We can find that the molecular weight cutoff values are inferior than 66.5 kilodalton by using Wavin serum albony. In conclusion, our research demonstrates that by carefully controlling the ratio of SPSF to PSF in membrane preparation, we can enhance both hydrophilicity and permeability, while maintaining effective filtration capabilities. Investigation into various polymer combinations and process applications is vital for advancing membrane applications.
Thanks for your attention. Des petites remarques, des petites questions. Vous avez travaillé sur les membranes. C'est les membranes. Donc, le travail TAC, vous avez travaillé sur les membranes. Préparation des membranes. Donc, dans quel but, dans quelle application c'est? Pour le traitement du... Donc, est-ce qu'il y a une méthode de contrôler le diamètre de ces membranes? Vous pouvez préparer une membrane avec des tailles de diamètre de pores bien définies. Bien, ça dépend de... dans la distribution de taille dépend de plusieurs facteurs. Mais nous درتش الكاركتيريزاسيون تاع لا تاي دي بور انا جوست هنا تعلمت اون نوفيل ميثود باسكو انا رحت ستاج براتيك تعلمت نوفيل ميثود اسمها لا بريباراسيون دي ممبران باغ انفيرسيون دو فاز دي ممبران بوليميريك باسكو انا دابيتود نخدم دي ممبران ان سيراميك رسمت les valeurs d'absorbance en fonction de la concentration du sérum bovine albumine. Bovine sérum albumine concentration. Bovine sérum albumine. Non, هذه في les X ou les absorbances, les valeurs d'absorbance تاعها. Oui. Non, مش modélisation, mais les valeurs les qu'on écartées. Certainement. Monsieur, ça représente quoi la linéarité? La plus bas. تكون écartée. Oui.
Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous présenter une partie de notre travail de recherche intitulé Étude des performances photocatalytiques des nanoparticules CuO sous irradiation UV. La présentation est répartie en posant on commence par une problématique, un objectif, l'expérimentation et la méthodologie, résultats et discussions et une conclusion. Donc, comme nous savons tous qu'il n'y a que 1% d'eau douce disponible sur la planète Terre, ce 1% est exploité par l'activité anthropique des différents secteurs industriels ainsi qu'agroalimentaires majoritairement. Ce pourcentage se trouve contaminé par différents polluants qu'on catégorise en deux grandes catégories, des polluants conventionnels tels que les métaux lourds, les solvants, les colorants, ainsi que les contaminants dits émergents tels que pesticides, médicaments ou conservateurs. Parmi ces contaminants, on trouve les colorants. Dans notre cas, on a travaillé avec la basique Fuchsin. Donc, c'est des molécules qui peuvent présenter des toxicités sur la santé humaine ainsi que sur les cours d'eau. Ils peuvent causer des eczémas, des dermatites allergiques, de contact des mains et des visages, de cancer par la décomposition anaérobie au niveau du foie. Sur les cours d'eau, ils peuvent inhiber la croissance des algues et des crustacés. Ils peuvent causer aussi le problème d'eutrophisation et la bioaccumulation. C'est pour cela qu'un traitement efficace est nécessaire, voire primordial pour éliminer ces molécules dites réfractaires aux procédés conventionnels de traitement qui sont généralement des procédés physico-chimiques ou par voie biologique. On trouve en alternance les procédés d'oxydation avancée qui peuvent intervenir au début du système ou du processus de traitement des eaux pour la préoxydation de la charge organique ou qui peuvent aussi intervenir en termes de traitement tertiaire pour affiner le traitement des eaux. Dans notre cas, on a travaillé avec les nanoparticules CuO activées par l'UV, qui est un procédé photolytique ou photohétérogénique. Donc, l'objectif de ce travail est de mettre en évidence les performances photocatalytiques des nanoparticules synthétisées par dégradation du colorant basique Fuchsin. L'étude paramétrique, ici, dans notre cas, j'ai cité que la concentration initiale, mais on a testé aussi le pH, les concentrations initiales. On a fait des tests d'inhibiteurs, de dégradation, ainsi de suite. Et pour tout cela, pour optimiser les conditions opératoires pour un meilleur rendement. Donc, c'est quoi la photocatalyse? La photocatalyse, c'est l'activation d'un semi-conducteur pour générer des radicaux OH- qui sont des espèces oxydantes, parmi des espèces oxydantes très réactives. Le phénomène se passe par l'absorption de l'électron par une certaine énergie qui lui permet de passer de la bande de valence vers la bande de conduction en générant une paire des trous et des électrons qui vont réagir respectivement avec l'H2O pour générer les radicaux OH-, hydroxyle OH-, et pour l'oxygène pour générer l'ion superoxyde O2 point. Donc, ces espèces oxydantes sont très réactifs et non sélectifs qui permettent au fur et à mesure des réactions d'atteindre une minéralisation totale
Donc, la charge organique, elle est minéralisée en CO2 et H2O. Donc, notre expérimentation, notre travail, c'est réparti en deux grandes phases. La première phase, c'est la synthèse du support photocatalytique, qui est le COO, par coprécipitation d'un sel métallique dans des conditions basiques, l'NaOH, et le SPIN 80 en tant que stabilisateur de la solution colloïdale. L'effet de la sonication est de réduire la taille des nanoparticules. Après cela, la solution est séchée et calcinée à 500 degrés Celsius, puis caractérisée par différentes méthodes de caractérisation. Les performances sont étudiées par l'irradiation des tuyaux d'oxyde de cuivre en contact avec différentes concentrations de basique Fuchsin. Une analyse LC-mass nous a permis aussi d'identifier quelques sous-produits de dégradation. Comme résultat, on a obtenu, avant de faire les tests de photocatalyse, on a premièrement testé la photolyse, donc l'interaction du basique Fuchsin en contact avec que l'irradiation. Comme vous le remarquez sur le graphe, qu'il n'y a pas de photolyse, donc activation photolyse, il n'y a pas. Par contre, on a noté un rendement de 20% d'absorption sur le photocatalyseur. En combinant les deux, on a obtenu un rendement de 81,2% d'élimination au bout de 30 minutes. Dans les conditions de 10 mg par litre de concentration initiale, un pH naturel non ajusté de 5,4, des températures de 20 degrés Celsius et une vitesse de rotation de 400 tours minute avec un rapport masse liquide qui est égal à 1. Donc, pour 100 millilitres, on a mis en contact 100 mg de CU. L'effet de la concentration du basique Fuchsin sur la dégradation, on a choisi de présenter les résultats sous forme de vitesse initiale de dégradation. Donc, on note que les vitesses initiales de dégradation augmentent avec l'augmentation de la concentration initiale jusqu'à arriver à 20 mg par litre, où la vitesse initiale de dégradation commence à décliner ou à diminuer. Cela est dû fort probablement aux faibles concentrations, comme il y a des radicaux OH générés et des espèces oxydantes générées. Donc là, il y a moins de molécules de basique Fuchsin à dégrader. Donc les espèces oxydantes vont se condenser ou se réagir ensemble pour générer des espèces moins oxydantes que le radical hydroxyle OH. L'autre effet testé, c'est le pH. Donc, on sait que le pH des solutions représente un paramètre très, très important puisqu'il joue sur les trois facteurs, le support et la forme de la molécule et la forme des espèces oxydantes. Donc, le CUO, il a un point charge zéro qui est égal à 9,7 degrés. 9,7. Donc, pour des pH inférieurs à ce pH PZ0, on a un support chargé positivement. Pour des pH supérieurs, on a un support chargé négativement. La charge du basique Fuchsin, quant à elle, on a un pKa, donc une constante de dissociation à 3,9. Donc, pour des pH inférieurs au pKa, le basique Fuchsin porte une charge positive. Et pour des pH supérieurs au pKa, il porte des charges négatives. Le meilleur rendement est obtenu à 8. Donc, on a un rendement de 92,78% de rendement d'élimination. Donc, on peut supposer que l'interaction entre les charges positives et négatives du support et des molécules à la fois, ils ont joué sur
l'amélioration du rendement, en plus que le pH basique se traduit par une concentration élevée en hydroxyle et le OH-. Donc, ils vont réagir avec les trous pour donner les OH points. Donc, en conclusion, le travail démontre le potentiel de la dégradation photocatalytique du support CU en combinaison avec l'UV comme technique de traitement des eaux contaminées par basique Fuchsin, avec un rendement de 81,3% pour une concentration de 10 mg par litre, un rapport masse liquide égal à 1 et pH naturel. Plus les concentrations sont importantes, plus le rendement du traitement diminue et la dégradation est meilleure à des pH alcalins. Merci pour votre attention. Ah, j'ai oublié de me présenter. Enseignante à l'École nationale polytechnique de Constantine. madame. Malheureusement, ما لحقتش في الوقت المناسب il y a quelques questions. Donc, لا معلش. Donc, حسب ما فهمت أنه vous avez travaillé sur les nanoparticules de cuivre dans le but de traitement des effluents contaminés avec des colorants. Donc, peut-être une petite question concernant la récupération de catalyseurs. Est-ce que vous avez testé la récupération et l'utilisation de catalyseurs? Non, on n'a pas fait cette Est-ce qu'il y a des contraintes ou bien est-ce que le matériau est solide ou le matériau en suspension? Suspension. J'ai pas entendu bien la question. Donc, il y a quelle suspension? Il faut chercher un moyen de supporter, fixer ce matériau sur un support. Parce que pour l'intérêt d'utiliser les matériaux plusieurs fois, doit être un support solide pour récupérer, régénérer, utiliser 2 ou 3 fois. Donc, le test de régénération. parce que c'est une étape, c'est un test plus important pour la fiabilité de processus de dégradation. Donc, je suis le protocole début parce que je suis trop tard. Est-ce que vous avez utilisé un oxydant? Un oxydant. Est-ce que vous avez utilisé un oxydant pour l'opération? Le sel de cuivre. L'oxydant, est-ce que l'oxygéné ou bien... Non. Non. On n'a pas utilisé. Non, tel quel. Seul. Parce que généralement, ils ajoutent l'hydroxyde, H2O2. Donc, l'activer. Mais là, il a donné de bons résultats. Parce qu'il faut prouver quelle est l'espèce responsable sur le phénomène de dégradation. On a fait les tests des piégeurs. Ah, c'est Oui, on a fait les tests des piégeurs. C'est avéré que l'oxygène singulier est responsable à le phénomène. Donc, c'est juste qu'on n'a pas mentionné. Est-ce que c'est quelle base vous avez choisi exactement le cuivre ou bien l'oxyde de cuivre, le CADEC? C'est quelle base vous avez fait de ce problème? Est-ce qu'il y a un choix ou bien c'est un... Non, enfin, il est disponible comme le TiO2, non, je pense pas. Ah. Mais il peut être une alternative positive. Une alternative qui donne de bons résultats, voire des résultats similaires au TiO2. Donc, je pense qu'on doit ajouter une étude comparative avec le TiO2. Parce que le photocatalyseur ordinaire, généralement, le plus utilisé au TiO2. La contrainte est l'excitation de ce matériau a été besoin le point fort peut-être du CUO, c'est lors de l'analyse UV, il a plusieurs pics d'absorption. Il absorbe 245 nanos, les 300. Donc, il a plusieurs angles où on peut l'activer. Merci, madame.
Monsieur Confesse, il a bien Oui, c'est vrai. Les nanoparticules, c'est des supports, à mon avis, qui ont des tailles entre 1 micron et 1 nano et 100. Non. Et ça dépend des intervalles. Hein. De 100-400 nano. 400. Oui. Oui. Merci. الأولى ولا الدوزيام؟ الأولى ولا الدوزيام؟ C'est bon. Le deuxième H, c'est le trou. C'est le trou énergétique. Je laisse l'électron. الضربة اللي عندك Et la présentielle, t'as regardé chez vidéo? Tu présentes pas de vidéo. لا معليش بس باوربوينت تحط فيديو. عندك باوربوينت؟ لا تبقى الفيديو بعد الكسيون يبداو. À toutes et à tous, je m'appelle Blara Fatima Zohra. Je vais vous présenter mon travail sur l'élimination par absorption d'un colorant pyridinazole dans l'eau à l'aide d'un matériau hydrothermal qui s'articule essentiellement sur les points suivants. On commence par une introduction suivie des méthodes de traitement des adsorbants et les méthodes d'absorption, et puis on montre quelques résultats et on indispensable en raison du développement important des Je vais vous présenter mon travail sur
l'élimination par absorption d'un colorant pyridinazole dans l'eau à l'aide d'un matériau hydrothermal qui s'articule essentiellement sur les points suivants. On commence par une introduction suivie des méthodes de traitement des adsorbants et les méthodes d'absorption, et puis on montre quelques résultats et on déterminera par conclusion. Au cours des dernières années, l'élimination des contaminants chimiques tels que les produits pétroliers et milieux aquatiques est devenu un processus environnemental indispensable en raison du développement important des activités industrielles chimiques et pétrochimiques dans le monde entier. De grandes quantités des colorants utilisés dans l'industrie textile sont des composés azoïques qui se caractérisent par le groupement chromophore N de liaison N lié à des anneaux. Je vais vous présenter mon travail sur l'élimination par absorption d'un colorant pyridinazole dans l'eau à l'aide d'un matériau hydrothermal qui s'articule essentiellement sur les points suivants. On commence par une introduction suivie des méthodes de traitement des adsorbants et les méthodes d'absorption, et puis on montre quelques résultats et on déterminera par conclusion. Au cours des dernières années, l'élimination des contaminants chimiques tels que les composés organiques, les métaux lourds, les produits pétroliers et leurs dérivés des milieux aquatiques est devenu un processus environnemental indispensable en raison du développement important des activités industrielles chimiques et pétrochimiques dans le monde entier. De grandes quantités des colorants utilisés dans l'industrie textiles sont des composés azoïques qui se caractérisent par le groupement chromophore N de liaison N lié à des anneaux aromatiques. Ces colorants sont devenus l'un des composés les plus toxiques en raison de leur effet néfaste sur l'environnement et l'écosystème, causant des dommages aux branchies des organismes aquatiques et perturbant leur site de reproduction et leur refuge. La toxicité de ces composés est renforcée par la bioaccumulation et ils peuvent être transportés et libérés ailleurs, dans les sources d'eau, les sédiments et les aliments. Plusieurs techniques physico-chimiques ont été utilisées pour éliminer les composés azoïques en milieu aquatique, notamment l'oxydation avancée, la biodégradation microbienne et la photodégradation. Beaucoup de ces techniques sont trop coûteuses, en particulier lorsqu'elles sont utilisées pour traiter des grands flux de déchets. C'est pourquoi l'absorption sur des substrats solides naturels tels que l'argile, le charbon actif et les fibres naturelles font partie des techniques les plus pratiques et les plus économiques pour éliminer les composés azoïques et leurs dérivés du milieu aquatique. Les argiles alumino-silicatées, telles que le kaolin, sont des bons adsorbants naturels en raison des propriétés électrostatiques et de leur surface favorisée par l'hétérogénéité des charges à leur terminaison et une chimie de surface polyfonctionnelle. Plusieurs études ont indiqué que les bords du kaolin contiennent à la fois de la silice et de l'alumine, comme le montre la figure 1, considérés comme des sites d'échantillons qui peuvent changer leur charge en fonction du pH du milieu. Dans le présent travail, nous nous sommes intéressés à l'élimination du 4,2-pyridinazole d'une solution aqueuse par la technique d'absorption en utilisant de l'argile kaolinite algérienne peu coûteuse et facilement disponible, qui est extraite de la région de Jbel Dber également, puis purifiée et activée avec de l'acide nitrique, et caractérisée par des différentes techniques physico-chimiques telles que le FTR, le BET et le SEM.
L'effet de certains facteurs, tels que la quantité de kaolin, la concentration initiale de PAR et le pH du milieu et la température de la solution sur la cinétique d'absorption du PAR, a été étudiée. Toutes les expériences d'absorption ont été réalisées dans des flacons de 25 ml en mélangeant 20 ml de solution aqueuse de 4,2-pyridyl-azo résorcinol avec la quantité correspondante de kaolin sous agitation dans un bain thermostatique. Après le temps d'interaction approprié, le mélange a été centrifugé et la concentration de 4,2-pyridyl-azo résorcinol non adsorbé a été déterminée à l'aide du spectromètre UV visible à l'Indamax 411 nanomètres et la quantité adsorbée de 4,2-pyridyl-azo résorcinol sur les adsorbants utilisés a été calculée à l'aide de l'équation suivante. Et voilà quelques résultats obtenus de notre travail. Et d'après ces résultats, nous pouvons conclure que dans cette étude, les meilleurs résultats pour l'absorption du 4,2-pyridyl-azo résorcinol sur le kaolin algérien naturel et activé par l'acide ont été obtenus en utilisant une quantité d'adsorbant de 2 grammes par litre en pH 3 pour une température de solution de 30 degrés Celsius et après un temps de contact de 20 minutes. Il a également été montré que le kaolin activé à l'acide a une meilleure capacité à éliminer les composés azoïques des solutions aqueuses que le kaolin naturel, avec une capacité d'absorption maximale supérieure à 1,735 mg par gramme. L'étude de modélisation a montré que la cinétique d'absorption confirme le pseudo-second order. L'isotherme d'absorption du PAR sur les deux adsorbants a confirmé le modèle linéaire de Langmuir avec un R carré compris entre 0,904 et 0,912. Les résultats de l'étude thermodynamique ont montré que l'absorption de PAR sur le kaolin algérien naturel est activée par l'acide exothermique et spontané. Cette étude devrait ouvrir la voie à une autre étude sur l'élimination des autres composés azoïques en utilisant le kaolin algérien comme absorbant naturel. Et merci pour votre attention. Vous avez dit par quel moyen vous avez activé? Après, vous avez fait la page. Oui. Combien de lavage? Au bout de combien de lavage vous avez l'opération? Avec un volume de 25 millilitres, oui, en total. 25 millilitres de volume réactionnel. 25 millilitres. À chaque fois, combien vous avez pris de volume pour l'analyse? programme حاضرين Le suivi de la cinétique. À chaque fois, vous avez, à chaque intervalle de temps, vous faites un prélèvement. Le volume de prélèvement.
peut-être الحق كيفات لا كيفات تسترومي معروف هذا معروف جسم الاكستراكسيون C'est-à-dire l'argile par rapport voilà, la les argiles formées من الماء في القبر Good morning, everyone. My name is Khaled Iman Mariam from University of Msila, and today I would like to present my work titled Eco-Friendly Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles and Their Photocatalytic Performance. This work will be divided in 4 sections. First of all, I will begin with an introduction. Next, I will cover the synthesis of the nanoparticles and their characterization. Then I will discuss the findings and the application. Finally, conclusion. The question that arises in our research area is, what are the challenges of treating water contaminated with organic pollutants? Therefore, we are aiming to find a proper solution for that.
In this investigation, we synthesized the zinc oxide nanoparticles through the green method, study their properties, and evaluate their efficiency for the degradation of dye. Dyes are widely used in various industries. However, their release in the natural environment can reach up to 20% of global production, resulting in alteration in ecosystem balance. Moreover, they can pose risk to human health. They are not easily degraded by conventional treatment due to the high molecular weight, complex structures, and chemical stability. Therefore, new techniques are being investigated, and among these techniques are photodegradation. Photodegradation offers several advantages over other methods in terms of sustainable development, economic feasibility, and achieving complete elimination of pollutants. Nanoparticles are widely used due to their potential role in several fields. Their synthesis can be carried out by various chemical and physical processes, but recently the scientific community has been focusing the use of plant extracts as bioreductor. The biosynthesis of nanoparticles is particularly appealing because of its simplicity, the abundant availability of raw materials, and the unique properties conferred by the extract. The zinc oxide nanoparticles were synthesized by dissolving 10 grams of zinc acetate in 100 milliliters of aqueous extract. Then the mixture was stirred and heated at 80 degrees. The obtained powder was calcined at 400 degrees for 2 hours. The diffractogram of X-ray diffraction of the synthesized zinc oxide nanoparticles is illustrated in this figure. The hexagonal crystalline structure has been confirmed. Furthermore, the average size of crystals was calculated and the result was found to be 42 nanometers. The microstructure of the zinc oxide nanoparticles was visualized by scanning electron microscopy, as shown in the figure. The diameter of the nanoparticles is estimated to be between 30 and 50 nanometers, and the grains are typically constant in size and shape. The thermogravimetric plot obtained from the synthesized zinc oxide nanoparticles is shown in this figure. A major weight loss around 45% started at high temperatures, which is likely the result of the organic molecules attached to the zinc oxide. This analysis suggests that the presence of biomolecule in the leaves can probably act as a major captain agent enhancing the zinc oxide nanoparticle stability. This figure shows the photocatalytic activity for the elimination of dye under optimal conditions. It has been confirmed that the kinetics of the discoloration follows the pseudo-first order model. Furthermore, it has been observed that the degradation rate is approximately 71% after 60 minutes, where the half-time is 22 minutes. In this study, we were successfully synthesized the zinc oxide nanoparticle from the plant extract, showing promising properties for treating water contaminated with dye. Further research is needed to optimize the material's performance and evaluate its effectiveness on large scale.
Thank you for your attention. Yes, I'm here. Mais malheureusement, je vous entends mal. Est-ce que je dois partager ou vous partagez la présentation? Oui. Vous pouvez parce que là, je vous entends vraiment très mal. Donc, je pense si vous avez la présentation, حطوها لي نتوما خير. Si c'est possible. Good morning to everyone. Thank you for giving me the opportunity to present my research today. My name is Mishadi Sabrina, and I'm a third-year doctoral student specializing in nanotechnology at the REMED laboratory. My work focuses on the environmental application of nanostructured materials, specifically targeting the elimination of persistent pollutants. Today, I'll be discussing the results of my study titled Optimizing Green Synthesis of Magnesium Oxide Nanoparticles for Enhanced Congruent DIY Absorption, Effects of Process Parameters, led by Dr. Zamush Maniam. In this presentation, I would outline the main phases of my work plan, detailing the specific goals to guide my research, beginning with an introduction, green synthesis of MgO nanoparticles, then research aim and objective, then experimental part, result and discussion, and finally a conclusion. So, as a general problem of this study, we have the persistent pollutants, mainly from industries, resist natural and toxic degradation, contaminate water, affect wildlife and human health, and technologies such as nanostructures are being developed to eliminate them effectively. We choose as a POPs the Congo Red DIY, which is a synthetic DIY commonly released from textile and DIY industries, posing significant environmental hazards due to its toxicity and resistance to natural degradation. Efficient removal solutions are essential to prevent water contamination and protect ecosystem from long-term damage. Our objective is the development of the nanomaterials by green synthesis for the elimination of pollutants, including adsorption. We choose the magnesium nanoparticles as nanoparticle of the study
because it have a high surface area due to their small size and large surface to volume ratio, allowing more active sites to interact with pollutants. This enhances their capacity to absorb larger quantities of contaminants, such as Congo red DIY, at lower doses. MgO nanoparticles also exhibit high reactivity, making them ideal for environmental depollution. Their tunable surface chemistry allows for optimization to target specific pollutants, increasing their selectivity for specific pollutants. This adaptability is crucial for developing materials for various environmental applications. We move now to the green synthesis, which has a lot of advantages. As a reduction of toxic chemicals, so green synthesis minimizes or eliminates the use of harmful chemicals, making it a safer process for both the environment and human health. It's a sustainable approach. Green synthesis aligns with the principles of sustainable development, promoting the use of renewable resources and energy efficient processes. Environmental compatibility. Green synthesis methods reduce emission and hazardous waste, contributing to ecosystem protection. The ease of industrial integration, so green synthesis throughout the use of abundant and low-cost natural raw materials available especially in Nigeria, can be easily adopted on the industrial scale, offering lower production costs. The main aim of the study is to investigate the impact of calcination temperature and the time of the performance magnesium oxide nanoparticles for Congo red adsorption. And we have specific objectives: determine how varying calcination parameter affects structural and adsorption properties, identify optimal synthesis conditions to maximize pollutant removal efficiency. For the experimental part, the process is very easy. For preparing the plant extracts, the process involved cleaning, drying, and crushing the leaves, followed by heating in distilled water. The extract obtained was filtered and stored in a refrigerator. Magnesium oxide nanoparticles were produced by adding the extract to the magnesium nitrate solution, followed by the addition of sodium oxide. The mixture was stirred, ultrasonicated, centrifuged, and purified. After drying, the powder obtained was calcinated to form the nanoparticles. For the part of result and discussion, the adsorption tests were carried out in a batch mode. A determined quantity of magnesium oxide nanoparticles was introduced into a flask containing 200 milliliters of anionic DIY, which is the Congo red solution, at the concentration of 20 milligrams per liter at a temperature of 25 degrees. The mixture was stirred with a magnetic stirrer at 300 rounds per minute. Samples were taken at regular intervals and centrifuged at 4,000 rounds per minute using a sigma centrifuge. The supernatant was analyzed with UV visible spectrophotometer to determine the residual concentration of DIY in solution. The amount of DIY absorbed by the MgO nanoparticle was determined as follows. The innovation of this work is the green synthesis of magnesium oxide nanoparticles. Is a sustainable and eco-friendly method for wastewater treatment using plant extracts or biological agents as reducing and stabilizing agents. This process produces unique magnesium oxide nanoparticles with unique surface properties due to organic compounds. Optimized reaction parameters influence the morphology, particle size, and the surface area of the nanoparticles. These nanoparticles show promise
in adsorption and catalytic degradation of DIYs, providing a low-cost, effective alternative for industrial wastewater treatment. About the efficacy, so achieving up to 97% removal of congregate DIY throughout the adsorption with the magnesium oxide nanoparticles synthesized by green methods requires a careful optimization of synthesis conditions and reaction parameters. We have studied the effect of temperature of calcination, which is a critical parameter in the synthesis of magnesium oxide nanoparticles that significantly influence their structural properties and adsorption efficiency for congregate DIY. Optimal temperature enhanced cristalinity and maintain sufficient surface area for effective DIY removal, making them suitable for applications in wastewater treatment and environmental remediation. The values were adjusted across a range between 500 degree and 700 degree, and as we can see that the 600 degree is an optimal temperature for the calcination. The second one is the effect of time of calcination, which play a crucial role in determining the structural characteristics and adsorption efficiency of magnesium oxide nanoparticles synthesized via green methods. Optimal calcination condition enhance the nanoparticles' performance in absorbing congregate DIY from aqueous solution, making them effective candidates for environmental remediation application. So here we have the values were adjusted across a range between 2 hours and 6 hours, and we have choose 5 hours as an optimal time of calcination. We add for this part the characterization techniques. So various characterization methods have been used to prove the purity and the effectiveness of the catalyst as an adsorbent. We choose the Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray diffraction, scanning electron microscopy with energy-specific X-ray spectroscopy. At first, we have the Fourier transform infrared spectroscopy, FTIR analysis. The study investigates the chemical composition of green produced magnesium oxide nanoparticles using FTIR analysis. The primary functional groups on the surface of incalcinated and calcinated magnesium oxide nanoparticles before and after adsorptions of congregate DIY were identified. So the FTIR spectrum showed characteristic bands at 3,328.88 and 3,060 and 96.67 centimeter, attributed to the H2O stretching vibration of water molecules. After calcining, the original magnesium oxide particles exhibited minor changes, with a major peak at 865.98 and 4,040.54 and 0.50 assigned to stretching vibration mode for the MgO-Mg compounds. The calcinated particles have more bands compared to the other two spectra, indicating that the calcination process activated magnesium compounds and broken down oxide in the incalcinated nanoparticles. These functional groups were involved in the adsorption process, as evidences by the significantly lower peak intensities and fewer bands generated in the region after adsorption of the congregate DIY. EDX analysis confirmed the production
conclusion, we can say the study highlights the potential of magnesium oxide nanoparticles synthesized throughout an eco-friendly grease synthesis process to efficiently absorb the hazardous anionic dioxide conglomerate by optimizing calcination parameters. We achieved the nanoparticles with enhanced structural and surface properties, significantly boosting absorption performances. The characterization of these MG nanoparticles via X-ray diffraction and FTIR scanning, electron microscopy, and energy dispersive X-ray analysis enabled us to fine-tune the synthesis process. The batch absorption test confirmed an impressive of 97% removal efficiency for the DIY, underscoring the value of optimal synthesis conditions. This study not only emphasizes the importance of carefully selected synthesis parameters to enhance the efficiency of nanostructured materials, but it also contributes to advancing sustainable, effective, and environmentally. Thank you. Je vous entends mal, je sais pas, j'ai une connexion vraiment très mauvaise. Donc, poser des questions via chat. Écoutez. Un petit peu, je vous entends mal. Donc, avant de vous décrire. Bonjour. Donc, pour votre première question, donc l'extrait de la plante que j'ai utilisé, c'est un réducteur. Donc, c'est vrai que j'ajoute un petit peu d'anawash donc pour rendre le milieu basique, mais en réalité, c'est l'extrait qui fait le grand rôle d'un réducteur. Donc, l'ajout d'anawash, j'ai ajouté justement, j'ai fait en fait dans la pratique, j'ai fait deux expériments. Donc, j'ai fait avec extrait et sans extrait. Donc, en ajoutant l'extrait, je réduis vraiment la quantité d'anawash ajouté après. Oui, j'ai des tests, oui. J'ai fait un test. Sans et avec l'extrait. La taille des nanoparticules, donc après calcination, c'était à 13,9 et avant calcination, c'était à 7,4 nanomètres. Et j'ai fait aussi un test mesurer la taille. Donc, j'ai utilisé un logiciel donc, et aussi la méthode de Debye-Scherrer. Donc, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle le Match.
Donc, pour mesurer la taille des nanoparticules, parce que j'ai pas pu faire une autre analyse. Oui. Merci à vous et désolé pour la connexion. Docteur, on a réactivé notre présente avec ما كانش ما عندناش 53 عندناش فيديو 53 نبيل ابو داود هنا ولا 70 ما عندناش نشوف نلقى ولا شيء هاي سي بون 60 هاي ماشي Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, je vous présente moi, Dr Boudaoud Naila, enseignante à l'université de SKIKDA. Ma participation in the first National Conference on Sustainable Management of Waste, Effluent and Emission qui s'intitule Biocoagulation Flocculation Process Optimization for Turbidity Control and Synthetic Wastewater. Mon plan de travail est le suivant. Premièrement, je commence par une introduction et l'objectif de mon travail. Ensuite, je donne quelques définitions sur la pollution des eaux et la coagulation-flocculation. Après, je démontre les matériels et les méthodes utilisées et l'interprétation des résultats obtenus. Enfin, je termine par une conclusion. L'introduction. L'utilisation des écorces de fruits et les plantes naturelles est une approche innovante et environnementale permettant la valorisation des déchets agricoles tout en offrant des applications promoteuses, notamment dans le traitement des eaux, et cela pour éviter l'utilisation des produits chimiques qui sont plus sûrs pour l'environnement et l'être humain. Ce travail fournit un résumé de certaines des principales applications de cette technologie, à savoir l'absorption, la coagulation et le frettage. L'objectif de mon travail, c'est la purification des eaux usées par biocoagulation, flocculation, utilisant des ressources bio. Concernant les eaux usées sont des liquides résiduels provenant de foyers industriels ou commerces, contenant des contaminants tels que des matières organiques, les substances chimiques et micro-organismes. Elles sont collectées par des réseaux d'assainissement et traitées dans des installations spécialisées avant d'être rejetées ou réutilisées. C'est quoi la coagulation-flocculation? Premièrement, la coagulation, c'est l'ajout de produits chimiques comme l'alumine ou le fer pour faire agglomérer les petites particules en particules plus grandes. Deuxièmement, la flocculation. La flocculation, c'est la formation des flocs plus grands qui peuvent être facilement éliminés par sédimentation ou
filtration. Pour atteindre notre objectif, il faut suivre quelques méthodes et utiliser des matériels spécifiques. Pour réaliser notre expérience, on a utilisé un eau usée synthétique. L'eau synthétisée a été préparée en ajoutant de l'argile à l'eau du robinet. La suspension a été agitée pendant 1 heure pour obtenir une dispersion uniforme des particules d'argile. Concernant les produits de coagulation ou bien les coagulants, on a des coagulants chimiques et les biocoagulants. Concernant le coagulant chimique, on a utilisé le sulfate d'alumine et concernant les biocoagulants, on a utilisé l'écorce d'ananas et l'Araucaria heterophylla. L'Araucaria heterophylla ont été utilisées comme coagulant naturel. Les feuilles d'Araucaria ont été collectées à l'université de SKIKDA et l'écorce ou bien l'ananas ont été achetés à la ville de SKIKDA. Pour éliminer la poussière et les impuretés des biomatériaux, on a nettoyé à l'eau distillée et après on était coupé en petits morceaux puis broyé à l'aide d'un broyeur domestique. Les solides ont été utilisés comme coagulants bruts pour traiter les eaux polluées sans aucun pré-traitement chimique. On passe maintenant à l'essai de la biocoagulation-floculation. La technique conventionnelle de la coagulation-floculation, c'est l'utilisation du jar-test. Cet appareil nous a permis d'agiter simultanément le liquide contenu dans une série de béchers remplis de l'eau synthétisée et leur vitesse de rotation peut varier de 0 à 200 tours par minute. Pour effectuer les séries d'essais, on a suivi le protocole suivant. On lave bien sûr les béchers, on mesure la turbidité de l'eau brute à l'aide d'un turbidimètre et la conductivité et les matières en suspension. On remplit les 4 béchers avec de l'eau brute, 500 ml. On remplace chaque bécher sous l'agitation et on submerge les palettes. On pèse des doses de 0,1 g, 0,2, 0,3 et 0,4 g. On injecte le biocoagulant de différentes doses dans chaque bécher. On illumine le jar-test à la vitesse de 160 tours par minute pour effectuer la coagulation pendant 5 minutes d'agitation. Après, on réduit la vitesse à 45 tours par minute pendant 25 minutes. C'est une agitation lente qui effectue la floculation. Après, on arrête l'agitation et on retire les palettes avec précaution. On laisse l'eau décompter pendant 1 heure. On mesure pendant 1 heure. Nous avons aussi suivi le même protocole en utilisant le sulfate d'alumine, c'est le coagulant chimique, à des concentrations de 1, 2, 3, 4 ml. Après 1 heure de décantation, on a caractérisé ou bien mesuré les matières en suspension de l'eau et la turbidité et la conductivité et leur pH à l'aide des appareils qui sont montrés dans cette figure. Les résultats obtenus sont montrés dans les diagrammes et les tableaux suivants. Cette figure, l'effet de la dose du biocoagulant sur la turbidité,
montre l'élimination de la turbidité lorsque les écorces d'ananas et le Rhocardia heterophylla sont utilisés comme coagulants. Les taux de turbidité des écorces d'ananas à 0,1, 0,2, 0,3 et 0,4 grammes étaient respectivement de 56,6, 62,25, 63,77 et 66,41%, ainsi que l'élimination de la turbidité des Rhocardia heterophylla était 84,97 et 84,59 et 82,69 et 83,01% respectivement. Le sulfate d'alumine a éliminé la turbidité à des doses de 0,1, 0,2, 0,3 et 0,4 respectivement avec 97,62, 87,39, 80,97 et 77,26%, ce qui suggère qu'il y a une différence dans la dose optimale pour les pelures d'ananas, la Rhocardia heterophylla et le sulfate d'alumine pour éliminer la turbidité. Donc, l'augmentation des dosages de sulfate d'alumine et d'Rhocardia heterophylla a été suivie par la diminution de l'élimination de la turbidité. Au contraire, l'augmentation du dosage des écorces d'ananas a été suivie par l'augmentation de la turbidité. Concernant la deuxième figure qui est l'effet de la dose du biocoagulant sur les matières en suspension, on remarque que la surdose de coagulants chimiques et la Rhocardia heterophylla a pour effet de diminuer l'élimination du matière en suspension. L'augmentation de la dose d'écorce d'ananas a augmenté l'élimination de matière en suspension de la solution. Donc, la dose optimale d'Rhocardia et de coagulants chimiques était de 0,1 g pour augmenter l'élimination de matière en suspension de 80 à 85,5 et 84,4% respectivement. L'élimination maximale des matières en suspension se produit à faible dose de sulfate d'alumine et d'Rhocardia heterophylla. Par contre, la dose optimale de pelure d'ananas pour éliminer 77,4% de matière en suspension était de 0,4 g. Le processus de coagulation se produit lors du mélange rapide en interagissant avec toutes les particules de surface colloïdale. Les polymères de ces coagulants feront en sorte que la chaîne d'extrémité ne soit pas attachée, ce qui provoquera le processus de flocculation. Le processus de flocculation se produit lors d'un brassage lent. Les microflocules qui se forment pendant le processus de coagulation se lient pour former un floc plus grand. C'est ainsi que les coagulants peuvent réduire les matières en suspension et la turbidité. Le tableau numéro 1 montre la conductivité électrique de l'eau turbide après traitement par des coagulants. La Rhocardia conclure. Enfin, la conclusion. Les essais exposés au cours de cette étude démontrent que l'eau usée présente une minéralisation moyenne et un pH légèrement basique de 8,5 et une turbidité moyennement élevée de l'ordre de 55,5 NTE. La coagulation-flocculation basée sur l'utilisation de sulfate d'alumine comme coagulant chimique a une grande performance sur la turbidité et le pouvoir d'éliminer les matières en suspension colloïdale. Les résultats de l'expérience ont donné un rendement très élevé en appliquant la dose optimale testée qui est de 97,62%.
Les résultats d'expérience ont donné des rendements acceptables par rapport à l'élimination de la turbidité en appliquant la Roccaria heterophylla après optimisation des doses. Ces rendements varient entre 84,97% d'élimination de la turbidité et 84,4% d'élimination des matières en suspension. L'utilisation des biocoagulants est une technique promoteuse pour le traitement des eaux de surface car elle est respectueuse de l'environnement et publiquement acceptée et a des performances fiables. La dose optimale du coagulant pour une meilleure élimination des polluants présentant dans l'eau usée à traiter est de 0,1 g d'Araucaria heterophylla. Par ceci, je termine ma présentation et merci pour votre attention. Good afternoon, everyone. Dr. Damush Mariam, a lecturer at the University of Constantine. Today, I will present the work titled Use of Natural Biocoagulants for Eco-Friendly Wastewater Treatment. This project is a part of the master's thesis work in environmental engineering that I supervised for the academic year 2023-2024. Consequently, this project demonstrates our commitment to innovative and environmentally sustainable solutions for wastewater treatment. Water is a vital resource for life and human development, essential for health, agriculture, and industry. Its preservation is crucial, especially in the face of challenges such as pollution and climate change. Water treatment is a complex process aimed at removing pollutants to make water clean for various uses. Biological treatment plays a key role in water purification and mainly consists on two stages, primary treatment and secondary. The primary treatment, this step removes suspended solid and organic matters by sedimentation or flotation. Secondary treatments, this process relies on the use of microorganisms to decompose dissolving organic matter, thus transforming pollutants into biomass and gas. During the various stages of biological wastewater treatment, various reagents such as flocculants and coagulants can be used to remove the suspended matter. These chemicals facilitate the separation of undesirable particles and improve the efficiency of the purification process. However, their use raises environmental and health concerns. It is in this context that our work proposes to explore a sustainable alternative, the use of natural biocoagulants by replacing traditional chemicals with biocoagulants such as potato peels, aloe vera, and basil. We aim to optimize wastewater treatment while reducing its environmental impact. Our study thus seeks to demonstrate the effectiveness of this natural solution in the water purification process. In this study, 3 different biocoagulants were prepared: potato peel, aloe vera, and basil. Potatoes were collected, washed, and dried in an oven at 100 degrees Celsius. The dried peels were ground to achieve a uniform particle size of 250 micrometers. Aloe vera was cleaned and dried away from direct sunlight for 1 week before being ground into fine powder to obtain a uniform particle. Basil leaves were washed and dried at 60 degrees Celsius in an oven and then ground to achieve a uniform particle size of 250 micrometers.
The coagulation flocculation tests were conducted using a 5-position jar test setup. The parameters experiment conditions are summarized on these diapositives. The turbidity of treated water was measured and the turbidity removal rate was calculated using this formula. We pass now to the results obtained and discussion. FTIR spectrums of potatoes peel displays different bands, such as band at 3219, which correspond to OH or NH stitching vibration, suggesting hydrogen bending. A sharper band represents CH vibration from CH2 or CH2 groups. The band at 1626 corresponds to C equals C or C equal O vibration, while the one at 1318 relates to CH or CN stretching. Lastly, the band at 1006.66 centimeters is typically of CO vibration in alcohols and aromatic rings vibration. These are the analysis results of potato peels reveals that the chemical structures of potato peels is hexagonal. The average particle diameter ranges from 11.14 to 42.55 nanometers. Wastewater samples were collected weekly from the effluent of the treatment plant to conduct biocoagulant tests, followed by physiochemical characterization. The results are summarized in this table. As given by this table, the chemical oxygen demand of 1900 mg per liter, the biochemical oxygen demand of 599 mg per liter, and the turbidity of 140 NTU reveal a significant organic pollution in the wastewater treatment from the Bourdain treatment plant of Mila Station. Effect of wastewater treatment condition using biocoagulants was studied by varying 3 parameters: the mass of biocoagulant, the stirring speed of the flocculation step, and time of flocculation step. The effect of biocoagulating mass presented by this figure showed that all the biocoagulants used, namely potatoes, peel, aloe vera, and basil, have the ability to reduce the turbidity of the treated water through coagulation flocculation. Potato peels proved to be the best biocoagulant, achieved a colloid removal efficiency of 94.76% with an optimal mass of 0.4 gram. The evaluation of the effect of flocculation speed on turbidity reduction by 3 biocoagulants is shown in this figure. The flocculation speed of 30 rounds per meter for potato peels resulted in the highest turbidity reduction compared to the other biocoagulants. This speed is considered optimal, making potato peels the best biocoagulant. The flocculation time has also been optimized, as indicated in this slide. According to the figure, the optimal time for both aloe vera and potato peels is 20 minutes, with a turbidity reduction of 86% for potato peels compared to only 59% for aloe vera. This further confirms that potato peels are the best biocoagulant. As a conclusion, this study demonstrates the effectiveness of wastewater treatment using biocoagulants. Natural biocoagulants such as potato peels, aloe vera, and basil have shown notable abilities to reduce water turbidity. Among these, potato peels proved to be the most effective, achieving a colloid removal efficiency of 94.76% under optimal conditions
of 0.4 gram mass of potato peels, a flocculation speed of 45 rounds per minute for 20 minutes. Aloe vera and basil also achieved significant results, though slightly lower, with turbidity reductions of 76.25% and 59.37% respectively. Thank you for your attention. Je n'ai pas présente avec nous, même en ligne. J'annonce la fin de la S'il vous plaît. Je suis Leïla Dehimi. Normalement, j'avais une session poster cette matinée. Vous avez dit que j'ai un problème technique. Est-ce que je dois refaire le poster ou non? Je vous entends pas. Je vous entends pas. Je suis désolée. Désolée, on a vu, c'est un problème technique, c'est dû à un problème technique. Mais votre exposé sera évalué quand même. Et la diffusion sera assurée dans la session 4 l'après-midi. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Désactivez كل شيء ببركة. سيام كم ببركة سبب. 16. 19. واحد من الجو سلايد يبان منيح. انا الكاميرا اللي ما استنى نتاكد برك كاين واحد ما كيدخلش. جاي لهنا كاين فيكسي كاين زعما نشوف الميرج
Ah. دوكا نخدم لهنا نورمالا نخدم لهنا نورمالا ميقدرش نديرها من هذوك هنا هادو كيف نديرها روحي نعمل بارطاج الهيد ونديرها نخدم لهنا اليوم ديري بارطاج اوكي اليوم كاينش هذا فيديو ما كنتش نزيد نشوف لك الاولى اي دي او اورا تعديلي ولا اورا وين نديروا هذاك هذاك هذه بين هذه نقطة تاع اليوم ولا المهم تعديل زينة ما تديري بارطاج ماشي لازم في نديرها نديرها هذه كريتين في ساعة نديروها في ساعة ونخرجوها الو الو السيدة صباح الحمد لله
لو عندنا سيمينار قاعدين ناس اسمنا نديرو من لا أنا سيروز شكرا مثلا العرس إن شاء الله ربي يسهل الشيء شكون هذه؟ صراحة انت بعد ندير او نسيتها الصباح ندير حتى كنت عاد اللي فيديو ندير هاتي جينا سوري هاني هذه فاضي اعطيني هاتي السهام باش ندير بعدا وين نسيتها صباح واش ديك كيف درت مثلا نبغي الخير مزيان سي با درك عاد دايلي واحد يعود صافي لا قاطي استني الان زين نحطو نستنى استني 16 ما لقيناهاش لقيناها في العشية الصباح 16 شو نحط قديه استني قولي لي 16 بعد نحط بالواحد فيها 16 منين 16 كاينه 16 هنا ما كاينش ما نروح نشوف تاع الصباح وين 16 هادي وبريج واحد اجوتي زيدي 19 من بعد 30 او دوك نجيو 30 ما كاينش عندنا في مسائل 30 هايديك تاني غير دي تسمى كاسيدر واحد روحي فوق مثلا عندي 55 هذه وين لقيناها بقى Les deux guerrières de la conférence. Les deux guerrières. هما اللي يعني كل ما نقولوا لي تدخلي كوش بي وجهك صفر قلت لهم خليوني برك لقيناها بنا عقبوها هي الاولى ريكلامي تاع البوستر تاعنا البارح وين لقيناها بعد اني كتبت وين لقيناها نجيب لكم لي بوكس تاكلوا شي هنا قلنا لقيناها بقينا أوراد نجيب لكم شي جو انا حسن هي 55 لقيناها كم لقيناها بقينا لقيناها في بوستر يوم الأول يوم الأول مساء هذا صبح النهار في مساء راح نشوف في التروازية احنا شفت عليها هذا ومن بعد الواحد وين ورادش من النار دوزيام جور هذا مكياج لا خذي واحد مكياج ديدي روحي قلتي لي سيها خذي اورال على برا خلاص برا خلاها سيسيون 2 كاينه اورال بصح سيسيون 2 شوفي ترى سيسيون 2 واحد مكياج زيدي روحي انا لقيتو على برا في فيديو اللي ما درت لنا واحد زيدي شوفي ما ندخلوا عليهم كامل نشوف الدوزيام يا صباح لهنا شوفي في الاورال هاي الاولى زيدي هذه التروازية حطيت نديرو ريجستري سو
اه هي enregistrée là. enregistrée باك الصباح. enregistrée هذيك هنا بالك تعطيني وين حنحطها شو المسائل دخلي مع بوستير مسائل بوستير وكتبي وحده بديها بوستير اليوم زين باش نبدلها خير مثلا ام دوك نعملها ام باش تبان ديري باكا وبينه في الديزاين حطيناها هنا حطينا في بوستير سي بس هذه وقت حبيت نديرو هذاك نرجع نجيب قبل نبداو بالكينوت هذا ما نعرف يجي ولا داتا شو خلي
كده هي حابسة كده. المهم نشوفوها مام حابسة نشوفوها. هاي جاي درك المشكلة مش في هذه درك في نعملوا بارتاج، كل بارتاجي الفكرة وتروح الكاميرا. ولا كيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دونك نفتتح هذه الأمسية لا كاتريام سيسيون التي كان من المفترض افتتاحها ب conférence plénière du professeur Hamdi. Donc, malheureusement, les Dorof Kharj عن نطاقه, donc il est absent, il est en stage à l'étranger. Il n'a pas pu participer en ligne, donc des problèmes techniques. Il n'a pas pu envoyer la vidéo. Donc, on est obligé de passer directement à la session des conférences orales. On commence par la présentation d'idée 62 présentée par la doctorante Soumia Arbaoui, intitulée Circular Economy Serving the Rehabilitation of Mining Sites, the Case of Sidi Kambar, SKIKDA Algeria, Review Article. صباح عم ترجع بوستر جا بوستر في بوستر رجعت بوستر ساعة non رجع في بوستر قالك في الدوزيام بوستر يعني صار مساء بوستر جدا Sinon, on passe. Sinon, on passe à la deuxième. En attendant. Samir. Presentation. كما سمعت من الاستاذ زميلي الاستاذ بابوري قد ننظر اليها على انها تستمر مراكش تشوفوا في خمسه وجئتم Samir, donc on passe. D'accord. Donc, vu un problème technique, donc la vidéo du docteur Soumia Arbaoui n'est pas encore prêt, donc on passe directement à la deuxième. جئنا بافكار كالعاده افكار هل فكرت waste water recovery an alternative of sustainable management of water resources in Algeria, the role of wastewater treatment plants. أتذكر 25 سنة كنا في جامعة سكيكدا كان معهد بتكوين التقنيين السامين والمجال الفلاحة هي an alternative for sustainable management of water resources, the role of wastewater treatment plants. This paper is prepared in collaboration with my two colleagues, Professor Aknin and Dr. Rahmani. In introduction, water resource is indispensable to all forms of life and considered as a key production factor in sustainable development. Ensuring sustainable access
to water is a major concern in every country in the world, and Algeria is no exception. Algeria's current water resources are affected by a number of factors: climate change, growing population demand, the lack of water retention facilities, the pollution of ground and surface water by various human activities. Pollution may be the main cause of the water resource shortage in Algeria. Discharged into the natural environment, most often into rivers, lake and sea. Wastewater is the main source of pollution of water resources. The solution must be sought for integrated water resources management, and one of the recommended solutions is reuse wastewater. In order to deal our subject, our question is posed as follows: can the wastewater treatment be an alternative to sustainable water resource management? To answer this question, we formulated two hypotheses. Wastewater treatment is a sustainable practice with a dual object to recover the resource after treatment for reuse and mitigate the harmful effects of wastewater on the environment. Wastewater treatment plants could constitute one of the essential services for the development of the national economy by reusing the treated water in agriculture, industry, and domestic use. Our presentation is structured along two lines: current status of water resources in Algeria, wastewater issues, wastewater treatment station in important added value to the national economy, reuse in the industrial and agricultural sector. Firstly, we present the state of water resource in Algeria and the wastewater as in issues. Concerning the conventional water situation in Algeria, the table number 1 presents an increase in the number of dams going from 41 in 1999 to 19 in 2019. This has made it impossible to increase the capacity for mobilizing surface water from 4.2 billion cubic meters to 9 billion cubic meters. This has also made impossible to increase the volume of drinkable water going from 2.2 billion in 1999 to 8.7 billion in 2019, presented in the table 2. This is possible thanks to the increase of the national drinking water network. Today, Algeria has 65 dams in operation with a storage capacity of 7.4 billion cubic meters and 14 under construction for a total capacity of 8.4 billion cubic meters. In addition, there are 43 small dams and 400 health reservoirs for agricultural use. Concerning the sanitation and wastewater management in Algeria, the growing urbanization and the development of industrial activities accompanied by increasing water consumption have resulted in a significant quantity of wastewater being discharged into the natural environment, exceeding the self-purification capacities of the WEDs. The annual volume of wastewater discharged nationwide is currently estimated at nearly 1,200 million cubic meters. The WEDs most affected by the phenomenon
are the Tifna, Mekta, Shelif, Sibau, Somam, and Sibus, where large sections are polluted. Pollution by microbial contamination of certain shallow aquifer linked to wastewater effluent has been observed. The table number 5 presents the evolution of sanitation indicator indicate the evolution of the national line sanitation network going from 21,000 in 1999 to 50,000 in 2019. Urban and industrial wastewater discharged and treated into the natural environment is making an alarming contribution to the pollution of surface water and consequently and groundwater in alluvial aquifer in conjunction with surface water. Also, concerning industrial water management, although the strict regulation defines the limit of value of industrial leaky discharge, Executive Decrees number 141, the natural environment is overwhelmed by industrial wastewater discharges. According to a study carried out by the Algiers Houdna Somam Rivers Basin Agency of 26 industrial units in the Riba Raya industrial zone, Algiers, 8 presented a very high polluted load exceeding the rate authorized by law. The River Basin Agency also revealed that 35,000 kilograms per day of liquid industrial discharges are produced by a unit in the Riba Raya industrial zone, of which only 5,000 kilograms per day are treated by industrialists before this effluent reach the natural environment or the public sewer system. This low rate of treatment of industrial wastewater discharged into the environment or informally into the public network has caused serious environmental problems, such as the pollution of Lake Raya and nearby beaches. To resolve this problem, a tripartite discharge agreement has been drawn up between the Water Resources Department, CL, and the industrial units. With the support of the state, industrial units are committed to setting up a pre-treatment system to better protect the environment, quality of life, and public health. The Water Resource Department is committed to developing collection and treatment infrastructure and to issuing the necessary authorization for the discharge of waste into the domestic sewage system. CL undertakes to collect liquid industrial waste from industrial units that do not have a complete on-site pre-treatment system, and to transport it to a treatment area before sending it to the wastewater treatment plants. CL in 2017 pointed out that these informal discharges of wastewater into the domestic sewerage system can potentially impact public health and alter the structure and operation of treatment plants. Second line concerns the wastewater treatment station
an important added value to the national economy, reuse in the industrial and agricultural sectors. Programs for the construction and rehabilitation of wastewater treatment plants have been put in place to protect dams, the sea, wedges, water table, and wetlands. Increasing the number of wastewater treatment plants could be one of the solutions to the water stress Algeria has been experienced in recent years. It should be pointed out that the practice of reusing treated wastewater, particularly in the agriculture sector, date back to the 1990s. The table number 5 presents the evolution of the water treatment indicator. Then the volume of discharged water is increasing from 600 million cubic meter in 1999 for 2 billion cubic meter per year in 2019. The number of planes are also increasing from 28 in 1999 to 132 in 2019. This has also made impossible to increase the volume of the national wastewater treatment capacity from going from 19 million cubic meter per year to 1.3 billion cubic meter per year. In 2022, the Minister of Water Resources and Water Security has stated that the volume of treated wastewater would be in the order of 100 million cubic meter per year, at least 50%, with the reuse in the order of 30 million cubic meters in the industrial sector, and almost as much for the agricultural sector for irrigation. It should be emphasized that treated water is not intended for human consumption. The treated wastewater can be used in agriculture, industry, and in urban area. For the reuse treated wastewater for irrigation in agriculture, it's an attractive option, especially in the arid and semi-arid areas, as it provides a reliable source of additional renewable water of fertilizer. Reuse of treated water for irrigation should be prioritized in areas with a lack of conventional water. It is planned to use the purified water for irrigation of 24,000 hectares of agriculture land by 2024, and to reach by 2030 some 400,000 hectares, including 16,000 hectares in the highland. For the use
the wastewater of municipal municipal or urban areas. The wastewater is reused mainly by civil protection, which recovered a volume of 18,763 cubic meter per month of purified wastewater from the Tipaza wastewater treated plant to fight fire. And the territorial authorities that covered 12 cubic meters per month of purified water for cleaning the city from the wastewater treatment plants of Boumerdès. Part of this water is also used to irrigate trees on the edge of major highways in the capital via a drape network. For industrial wastewater reuse, the situation is more complicated and apparently less widespread. In fact, there is often no comprehension water quality control downstream of water treatment facilities. This is why these waters are most often released into the natural environment and seep into the soil, or in the case of seawater desalination unit, into the Mesteganem Sea. According to the recent estimate of Bouchala, 3.1 million cubic meters of seawater were reused by the industrial activities in 1915. This author cited the example of the wastewater treatment plant in Jijel, which is transferring the volume of 50,000 cubic meters per month of wastewater to the tannery in Jijel. The industrial wastewater can be reused in the electricity production. In conclusion, we can conclude, in the context of several water scarcity, the development of alternative wastewater, non-conventional, such as the reuse of treated or purified wastewater, is a strategic necessity to preserve the country's water security in future years and cause-effect food safety. The Algerian government is focusing on the reusing treated wastewater to partially meet agricultural water demand in a region with major shortage. Several initiatives for the reuse of treated wastewater are carried out by the Ministry of Water Resources in collaboration with the institution concerned, CIAL, NCO, and ONIT. Reuse of treated water could replace the conventional water for irrigation and industrial to conserve drinking water for household activities. Reuse of treated wastewater for irrigation should be prioritized in areas with lack of conventional water. The reuse of industrial wastewater is more complicated and less widespread in the absence of a thorough control of the water quality downstream. Water treatment works, industrial wastewater is most often discharged into the natural environment and infiltrate into the ground or into the Mediterranean Sea in the case of seawater desalination. As an alternative solution, better of use treated wastewater would reduce the pressure on conventional water consumption and provide added
value for the Algerian economy. It is thus the potential solution for sustainable water resource management. The cost of this operation should also be measured. De charge, il y a une accumulation de charge مع الكربون هذاك واش راح تولي كي تعود عندك هي بعد السنوات سميرة كان عندها بناء كانت كنا زعما حبيت تبعثوا عليها كيستيون تدخلوا معاها circulaire, le concept d'économie circulaire a été mis au point. On pense au souhait de voir l'énergie une croissance durable dans le contexte de pression exercée par la production et la consommation sur les ressources et la planète. Elle est très élevée parce qu'on a cette place spécifique, c'est dans les alentours de 1000 mètres. اكتيفيتي بون وبعثنا لها ما ردتش لا مش والله هي معنا اونلاين بس انا ايه Mademoiselle Samira, Madame Ferrer, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes avec nous? Samira, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes avec nous? Nous sommes là, oui. Oui, nous sommes. Bonjour. La capacité qui s'applique elle s'appuie sur cette figure qui s'applique aux différentes étapes du cycle de vie d'un projet. C'est la distance entre les deux couches. Si on veut augmenter la capacité, on doit augmenter le rapport sur des. Le rapport est augmenté parce que c'est une spécifique, elle est plus élevée. Elle est plus élevée. Le ratio est élevé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ceux qui vont augmenter la capacité. C'est pour ça on appelle ça supercondensateur ou la supercapacité. Non, je vous entends pas. C'est une image bien réelle. Ce sont des carbones qui sont des carbones. Pour arrêter le. Ah non, les supercondensateurs, du type, et le recyclage et le recyclage des matériaux aujourd'hui de l'utilisation des électrodes du bâtiment. On peut utiliser les polymères conducteurs et on peut utiliser les oxydes de salicylique. Vous voyez donc le live. Donc avant de قبل ما نعاودوا نرجعوا لرمضي الاداري ديال البروبليم المبرر اللي عندها دونك جو باس لا بارول بور 5 minutes دونك لا دكتور فوالا شتي ايمان دونك الا اون انترفونسيون نو ماشي عارف شتي عندها 5 minutes دونك ما دخلاش في البروغرام دونك هذاك السي بابوري ولا وجا دونك عندها ان انترفونسيون ديال 5 minutes دونك تقدر شو ندير هي دوك ندوروا لها الكاميرا de spécialité qui est la production animale, par rapport à l'économie circulaire et la gestion des carbones. Et plus particulièrement, on a dédié. C'est une approche visant à réduire le gaspillage
l'optimisation des ressources et à limiter l'impact environnemental des activités agricoles. Je pense que le courant du projet algérien, c'est un méga projet, c'est une méga ferme sud algérien. Et une ferme qui va située au extrême sud à Arras, précisément, une ferme d'élevage bovin laitier, qui a une capacité d'accueillir plus de 260 000 vaches, 260 000 bovins laitiers. Avec une société qatarienne nommée LED. Le projet a été signé en mois d'avril 2024 et on a commencé signé en 2024 et ils ont commencé à travailler en fin d'année 2024. Ensuite, l'élevage bovin-laitier a un impact franchement sur la consommation d'eau, sur les lacs phréatiques, tels que la contamination par les nitrates, l'utilisation excessive des fertilisants et les blocages qui peuvent entraîner une infiltration du nitrate dans les lacs phréatiques causant un phénomène de pollution, des problèmes de pollution. Le décision également en culture fourragère, on sait que le maïs nécessite beaucoup de pesticides et ces pesticides peuvent se retrouver dans les nappes phréatiques. Également, l'effet par rapport aux et également la production locale par émission d'ammoniac issu du fumier à la formation de particules politiques, mais du coup, système. Qui est des auteurs de sa carrière liés à la production des animaux et à la gestion des déchets. Gestion de la des émissions en élevage organique par l'amélioration agricole, par la gestion optimisée des émissions et par la transition vers un système durable. La transition vers des systèmes durables, la des déchets et sur la mise en place des cycles fermés des sous-produits d'une activité de bien-être des intrants humains. Donc, le cas d'un élevage laitier, comme j'ai dit, une telle température, 270 000 vaches laitières, l'économie circulaire trouve une application laitière à travers la gestion des vaches et l'utilisation de principes de mécanisation. Le principe de mécanisation, c'est une technologie clé pour l'intégration de l'économie circulaire dans l'élevage laitier. Ce procédé consiste à transformer des matières organiques telles que le fumier, l'huissier, également les résidus durs, l'énergie, plus sous-produits issus de la mécanisation et du digestat, qui peuvent être utilisés comme engrais organiques ou remplacer partiellement ou totalement les engrais. C'est principalement le méthane. On peut l'utiliser pour l'alimentation des fruitières, des monteurs.
une transition en fait de traitement des déchets pour faire un modèle agricole plus résilient et durable face aux défis environnementaux complexes. Des questions, s'il vous plaît. Merci, docteur. Merci, madame. La question, c'est que, est-ce que vous voyez qu'avec le projet Planète Noire, en 4 années, et les Algériens, je pense, le groupe Chiclé, est-ce qu'on va arriver à l'autosuffisance ou non? Très bien. Donc, vous avez la bonne. C'est beaucoup plus un projet qui va vers la cour. Non pas la question concernant les eaux usées rejetées par cette filière de traitement. Vous pensez, quel est le danger de ces eaux usées? Non, pas la... C'est pas la nappe phréatique en réalité, c'est le continental intercalaire, c'est des nappes profondes. Donc, s'il y a des nappes profondes, la migration des polluants, ça demande de temps. Je vous remercie, madame. Bonne continuation. Merci, madame. Donc, on حابين لو كنا يعني كامله الادمنستراسيون donc directement on passe à la présentation de l'ID 62 de Arbaoui Soumia. ID 62. Intitulé donc Circular Economy Survey. Hello everyone. Welcome to our presentation on Circular Economy Serving the Rehabilitation of Mining Sites, the case study of CSMWEE-2024, Algeria. Presented by Arbaoui Soumia with co-authors Babouri Laidi and Shawesh Rabah. The research was conducted under the Department of Natural Sciences, Higher Normal School of Technological Education of SKIKDA, along with the Laboratory of Biology, Water and Environment, University of Galma. Presentation plan, introduction and objectives, overview of CD Camber Mine, environmental challenges, waste management and valorization, principles of circular economy, applications of circular economy, case study of CD Camber Mine, and a conclusion. Introduction. Pollution from abandoned mines is one of the biggest environmental challenges facing surrounding communities. The CD Camber mine, located in the northeastern Algeria near Skikda, is an example of this challenge, where the neglect of accumulated mineral waste has led to the contamination of water and soil, posing a threat to the environment and public health. In this presentation, we will explore how the principle of the circular economy can be applied as an effective solution for managing this waste and transforming it from a source of pollution into an economic resource. We will discuss how the mine site can be rehabilitated by recovering remaining metals and reusing materials in other industries, contributing to sustainable development. The objective of the study is to propose sustainable solutions for managing the accumulated waste at the abandoned CD Camber mine using the principles of the circular economy. The study aims to transform the waste from a source of pollution into an economic resource by extracting and recycling valuable metals, focusing on reducing environmental pollution, and
and stimulating the local economy in the area surrounding the mine. Now, let's have an overview of the CD-Cambra mine. It was opened for lead and zinc extractions in 1890. Although production was initially weak, it gradually economy, applications of circular economy, case study of CD-Cambra mine, and a conclusion. Introduction. Pollution from abandoned mines is one of the biggest environmental challenges facing surrounding communities. The CD-Cambra mine, located in the northeastern Algeria near SKIKDA, is an example of this challenge. Although production was initially weak, it gradually improved. Mining activities continued until 1976, when lead and zinc extraction ceased. Afterward, barite was extracted until the mine was permanently closed in 1984. As shown in the map aside, the CD-Cambra mine is located in the northeastern Algeria, about 36 kilometers west of the city of SKIKDA. The site is characterized by a Mediterranean climate with wet and cold winters and hot, dry summers. Environmental challenges. Heavy metal pollution. The residual mining waste in the CD-Cambra mine, especially lead and zinc, is causing contamination of the surrounding soil and water. This pollution negatively impacts the environment and poses a health risk to local residents. Impact on Kenitra Dam. The dam is primary source of drinking water for nearby areas. Where the Souk, a major tributary to the dam, passes near the abandoned mine, increasing the likelihood of heavy metal contaminations in the dam's waters, threatening the quality of drinking water in the region. Long-term impact. The mine has been left without rehabilitation for over 40 years, leading to the continued leakage of heavy metals into the surrounding environments, making urgent environmental solutions necessary to stop the degradation. Valorization. Waste management strategies. Internal exploitation of waste. This includes using the residual mineral waste for backfilling operations within the mine, helping to reduce the amount of accumulated waste. Recovery of metals. Valuable metals are extracted from the remaining waste, contributing to reduced reliance on primary natural resources. Using waste as building materials. The waste generated from mining operations can be used in the production of building materials, such as bricks and concrete, which helps to minimize the environmental impact of this waste. Rehabilitation of affected areas. Waste management also involves programs to rehabilitate contaminated areas by using waste as construction materials, which restores damaged spaces and contributes to environmental recovery. Of the circular economy. 1. Designing out waste and pollution. This principle focuses on preventing waste and pollution from being created in the first place. It requires rethinking product design to ensure materials can be reused, recycled, or composted at the end of their life cycle. 2. Keeping products and materials in use. The aim of this principle is to maintain the value of products, materials, and resources through reuse, remanufacturing, and recycling instead of disposal. 3. Regenerating natural systems. Rather than merely reducing harm, this principle seeks to restore and regenerate natural ecosystems. This can involve using renewable energy and materials as well as promoting biodiversity. Applications of the circular economy. 1. Reducing waste. By applying the principles of the circular economy, waste generated from mining activities can be minimized. For example, secondary products can be reused instead of discarded, thereby reducing environmental impact. 2. Efficient resource use. The circular economy promotes sustainability in mining by recovering metals from waste, which decreases the need for new mining operations and reduces the consumption of natural resources. 3. Restoring natural systems. The focus on regenerating natural systems aligns with the goals of rehabilitating mining sites. This can involve restoring ecosystems affected by mining activities and reducing the environmental footprint.
4. Successful global experiments. Successful projects have been implemented in various countries to apply the principles of the circular economy in rehabilitating mining sites, such as the Calonley Colliery project in the UK and the Hunter Valley project in Australia. Case study: CD Canberra Mine. The CD Canberra Mine represents a case study on the impact of abandoned mines on the local environment. After mining activities ceased in 1984, large amounts of mineral waste accumulated, leading to soil and water contamination, including the Kenitra Dam, which supplies drinking water to local residents. The study focuses on how to apply circular economy principles to transform this waste from a source of pollution into valuable resources by extracting remaining metals from the waste, reusing waste in construction industries, rehabilitating affected areas to improve the local environment. To conclude, the study emphasizes the urgent need for effective measures to address the environmental pollution caused by the CD Canberra mine. Applying circular economy principles presents a significant opportunity to achieve sustainability by recycling mineral waste and recovering valuable resources. These solutions not only help reduce pollution but also contribute to boosting the local economy. By adopting innovative waste management strategies and rehabilitating contaminated sites, a positive transformation can be achieved that protects the environment and improves the quality of life for local communities. Donc, j'aimerais que la réponse soit avancée. La question est aussi, si tu as dit qu'on va passer, que veut dire l'économie circulaire? En français, économie circulaire. Recyclage. On va les faire derrière. Préserver l'environnement de la pollution. Préserver donc, l'économie circulaire, c'est produire, c'est faire l'économie. En même temps, préserver l'environnement. Donc, produire et préserver l'environnement. Sur à la postale, on passe au présentiel, à la communication du doctorant, Philo, the OECD compromise for Eastern Algeria, with Souk and Gnitra which
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello, dear professors, doctors, and fellow learners. Today I'm here to present you. Today I'm here to present you a theme which is about spatial variation of pH and total dissolved solids around the old Sidi Kambar mine, northeast Algeria, specifically Wadi Souk and Great Nadam water. This theme is presented by me, the speaker, Boumshrouk Ramzi, and my two co-authors, Dr. Khalfawi Faisal and Dr. Khammar Hisham. My presentation plan consists of introduction, presentation of the study area, geology of the study area, samplings, results, methods of treatment of high TDS and abnormal pH levels in water, and conclusion and some bibliographic references. Firstly, the introduction. The study of the spatial variation of pH and total dissolved solids around the old Sidi Kambar mine in northeastern Algeria, focusing on Wadi Souk and Great Nadam, examines the environmental impact of historic mining activities on local water quality. The mine, previously a major source of lead and zinc, has contributed to water contamination through acid mine drainage, which typically lowers pH and raises TDS levels due to the dissolution of metals and minerals. Understanding the distribution of these water quality parameters in Wadi Souk and Great Nadam is crucial for assessing the extent of pollution, identifying affected areas, and guiding remediation efforts to protect the ecosystem and local communities. Presentation of the study area. The Sidi Kambar mine is located at about 60 kilometers in the northeast of SKIKDA city. This is the mine. Northeast SKIKDA city, northeastern Algeria. Mining activities go back to the Roman time, but industrial exploitation operations began in 1890 with a limited production and quite frequent interruptions until 1984, when the Sidi Kambar mine was closed. The Gnitra Dam is located at the end of Wadi Souk, who passes next to the mine. The dam occupies the downstream part of the Gnitra sub-watershed on the riverbeds of 5 main wadis: Wadi Souk, Wadi Fissa, Wadi Magraman, and Wadi Mellouh. It ensures the supply of drinking water to the Skikda town and the surrounding agglomeration, the industrial zone of the and the irrigation of perimeters of Mjadchish and the Safsaf Valley. The geology of the study area. The dam watershed encompasses various structural domains within the Maghreb chains, internal zones predominantly composed of Proterozoic and lower Paleozoic metamorphic rocks in the Kabyle basement. The area is overlaid by Mesozoic limestone formation, the Talon units, and Flysch. Formation may also be presented to a lesser extent. The Sidi Kambar abandoned mine situated on the Kabyle basement house deposit featuring galena, sphalerite, pyrite marcasite, and barite. Mining activities ceased in 1976 with only barite extraction until 1984, when the mine closed permanently.
Despite closure, untreated leaches continue to flow into Wadi al-Suq. The sampling. Sampling surface water is a critical process for monitoring water quality and assessing environmental conditions. Sampling was conducted in June 2024 on seven stations, including 2 groundwater samples, of which one is a spring used by inhabitants for drinking purposes, and the other one is a well used for irrigation. And 4 other polluted samples took from Wadi al-Suq River, which are mining leaks that shows a pollution level clearly visible, according to the colors ranging between red and brown. The samples were collected in polyethylene bottles, transported to the laboratory, and stored at 4 degrees Celsius until analysis. The results obtained are presented in this table. We can see our 7 stations. It has a different values of pH with TDAs, with the total dissolved solids. Note, the station 1 is a spring water located before the mine. Station 2 is well water located before the mine also. Station 3 and 4, 5, and 6 are water from Wadi al-Suq. Their location is along the valley, approximately to the mine. Station 7 is a dam water, is a sample from dam water at the end of Wadi al-Suq. There is a page missing. أنا ما تبانش كاينة باج مش تبان. كاين دياب وما كانش ماش يخرج ما باش. دياب بلون خلاص راح كامل الكتيبة اللي كانت فيه كامل ما كانش. هنا هنا هذا هنا بس نشوف هذا فلاش. Non, mais c'est non facile, c'est important. Non, d'abord, c'est الريزلت كاملة في الديابور. ما فهمتش على ما خرجتش. تقطع هنا المشكل تقطع هنا.
كومنتي عليها برك. The results. Figure 4. Figure 4. The figure 4. The results obtained from figure 4 shows that station 1 and 7 have a pH level between 6.5 and 7, indicating near neutral water. Their TDS levels are below 650 milligram per liter. That's because station 1 is located before the tailing piles, and while station 7 is far from the tailing piles, which contribute to their to their lower pollution levels, relative clean water. Station 2 is similar to station 1 and 7 in terms of pH level, and also it is located before the mine, but with a much higher TDS, around 1,500 milligram per liters. This increase is attributed to groundwater because the sample is coming from a well, where prolonged interaction with underground minerals and higher evaporation rates lead to a higher concentrate of dissolution solids. Station 3, 4, 5, and 6. These are acidic with a pH between 3.4 and 4, with a pH between 3 and 4.4. Also with a high TDS exceeding 1,350 milligrams per liter and reaching 1,870 milligram per liter in station 5. Their proximity to the mine and tailing piles contributes to their acidity and the elevated TDS levels due to the acid mine drainage. The acidic water enhances interactions between rocks and water, leading to the leaking of heavy metals and minerals, making the water hazardous to the inhabitants and to the ecosystem. We can conclude that acidic water and higher TDS levels are indicators of pollution. The comparison with the finding of Khelfawi and all in 2020 emphasized the risk posed by mining activities, particularly with the acid mine drainage, which increase water pollution and present danger to the environment. Treatment of high TDS and abnormal pH level in water. We have three main techniques to reduce the total dissolved solids. The first one is the reverse osmosis. Reverse osmosis is one of the most effective methods to reduce TDS. It forces water through a semi-permeable membrane, which allows water molecules to pass through but blocks dissolved solids and impurities, thus lowering TDS levels. The second method is distillation. This process involves heating water until it evaporates, leaving behind most of dissolved solids. The vapor is then condensed back into liquid water with significantly lower TDS. And the final method is ion exchange. Ion exchange resins can remove specific ions, cations, and anions from water, which help reduce TDS. This method is commonly used in water softeners and deionizing systems. For the pH adjustment, we use alkaline substance like calcium carbonate or sodium hydroxide. Can be added to water to raise the pH level. Calcite or magnesia filters can also be used to increase pH by slowly dissolving calcium and magnesium carbonate into the water, making it less acidic. Conclusion. Even after the closure of CD Camber mine, the remains of the tailing piles and rocks remain a source of pollution by acid mine drainage. This causes
low pH levels in the waters of Wadi al-Souq, contributing to the rise of TDS level, which is an indicator of pollution. This problem could extend beyond Wadi al-Souq and reach Gnitra Dam, posing a significant risk to the health of residents who use it for agriculture and drinking purposes. According to the results obtained by this study, it has not yet reached the dam waters due to low rainfall levels last year. However, it remains a significant possibility that with sufficient sufficient rainfall, and the heavy metals and water acidity could reach the dam. Therefore, actions to control the potential pollution and rehabilitation programs should be implemented. Thanks you for your attention. You're welcome. Yes. Just 1 second. Yes. Yes. TDS. Augmente. Oui, as I said in the top in the explanation of results, the acidic water leads to acidic water enhanced dissolved minerals and metals, like water become more active with rocks, so it dissolves more metals and heavy metals, and that leads to the high concentration of these minerals and waters, which leads to the augmentation of the TDS levels. Yes, between water and like water affect the rocks. Water become more corrosive with rocks, which leads to more dissolved minerals, that leads to augmentation of TDS levels. The pH, before the mine, the pH is neutral. Near the mine and the tiling piles, the pH becomes acidic, and when it goes far until it gets to the dam water, it returns to neutrality again. Yes. Oui. Inshallah. Yes, I will work on it, inshallah. Thank you. You're welcome. Thank you. Vous avez arrêté le partage? Donc, merci à votre présentation. On passe directement
72 أكيد 72 استاذ لقيناه كده هذا فيصل أنا ساعات فيصل ما كانش أنا ما عندناش حكي 72 ما عندناش الفيديو تاعو ما عندناش الفيديو تاعو عند بتاعك خلفاوي فيصل تاعك تمام ما كانش خد في حكي عندك دليل عقب بتاعك والله عقب بتاعك العقب بتاعي سنة عقب بتاعي ما بالقصة وبشوف Donc, on passe à la présentation du docteur Faisal. Donc, elle étudie reusing wastewater from wastewater treatment for improve irrigation with the substance perimeter of different budget. Good morning, everyone. It is my pleasure to be here today at the first National Conference on Sustainable Management of Wastes, Effluents and Emissions, organized by ENSET-SKIKDA. I am pleased to present our research on the theme reusing treated wastewater from the SKIKDA wastewater treatment plants from improved irrigation in Safsa perimeter in northeastern Algeria. This study was conducted by myself, Dr. Khalfaya Faisal, in collaboration with my co-authors Naila Boudaoud and Amira Bouhadja, who represent the Department of Natural Sciences at the Higher Normal School of Technological Education of SKIKDA. For the presentation plan, we will start by outlining the problem and our specific research objective. Then, we will delve into the geographical and climatic context of the study area. Next, we will analyze the water requirements of the Saf-Saf irrigated perimeter. The core of our presentation will focus on the quality of treated wastewater and its potential for reuse in irrigation. Finally, we will conclude by summarizing our findings and discussing future prospects for sustainable water management in the region. Agriculture, a cornerstone of our economy, relies heavily on sufficient water resources. In a region like Saf-Saf, where water availability is limited due to specific geographic and climate conditions, water scarcity poses a significant challenge for agricultural irrigation. This makes effective water management in such areas critically important. Our study aims to address three key objectives. First, assess the suitability of treated wastewater for irrigation by evaluating the quality and safety of treated wastewater from the SKIKDA wastewater treatment plant. Second, analyzing the irrigation water requirement of the Saf-Saf perimeter by sector and crop type, with a focus on preserving and efficiently managing the available water resources. And finally, provide a sustainable solution for water scarcity by addressing the water scarcity challenges in the Saf-Saf region by exploring treated wastewater as an alternative water resource for irrigation. Concerning the study area, as you can see on the slide, the SKIKDA wastewater treatment plant is strategically located north of the city, covering an area of 11 hectares. Its primary function is to treat domestic wastewater to meet stringent quality standards. By understanding the location and the capacity of this facility, we can assess
its potential to provide a sustainable water source for irrigation. Concerning climate context of the sub-Saharan irrigated perimeter, the region has a Mediterranean climate characterized by mild rainy winters and hot dry summers. The region's average annual temperature is around 19 degrees Celsius with significant seasonal fluctuations. Annual precipitation average is 770 millimeters, but it is unevenly distributed with almost rainfall occurring during the winter months. Recognizing these climate features is essential for optimizing water management and making informed agricultural planning decisions in the sub-Saharan area. Now we delve deeper into our research. Let's turn our attention to the sub-Saharan irrigated perimeter. The significant agricultural area located in SKIKDA province covers a total of 5,654 hectares. The sub-Saharan perimeter is divided into 4 distinct sectors, each with its own unique characteristics and water needs. By understanding the specific requirement of each sector, we can develop tailored irrigation strategies to optimize water use efficiency. Now, let's examine the distribution of irrigated areas and the diverse range of crops cultivated within this region. The perimeter is divided into 4 sectors, each with its unique characteristics and crop patterns. As you can see from the tables, the area under irrigation varies across sectors, with Sector 1 being the largest. The crop rotation practices implemented in each sector are crucial for maintaining soil fertility and optimizing water use. By understanding the specific crop rotation and their water requirements, we can develop tailored irrigation strategy to maximize yield and minimize water loss. Let's now delve into specific water requirements of the sub-Saharan irrigated perimeter. As you can see from the table, the perimeter relies on a combination of dams and pumping stations to supply water into its 4 sectors. The Gnitra Dam and the Zardazas Dam are the primary sources of water for the perimeter. Additionally, pumping stations at Gnitra and Al Harouch play a crucial role in supplementing water supply, especially during periods of low reservoir levels. The water from these sources is distributed to the 4 sectors through a network of canals and tanks. The distribution of water to each sector is carefully planned to ensure optimal utilization and minimize losses. Next, we'll take a closer look at the irrigation assessment of the sub-Saharan perimeter over the past 8 years. As you can see from the graphs, there have been fluctuations in the irrigated area over the years, while the overall trend shows a slight decrease. There have been periods of increase and decrease, likely influenced by various factors such as climate condition, water availability, and agriculture policies. The distribution of the irrigated area among the 4 sectors has also varied over time. Sector 1 in particular has experienced significant fluctuations, while Sector 4 has shown a more consistent trend. Let us now explore the agricultural assessment of the sub-Saharan irrigated perimeter from 2016 to 2023. As illustrated in the graphs, the irrigated area has varied over the years, with changes in the land allocated to different crop types. Arboriculture has consistently played a major role, showing a relatively stable trend. Market gardening has also been significant, with some year-to-year variation in area. Cereals and fodder crops have displayed fluctuating level of importance, with certain years seeing a notable increase and others showing declines. Analyzing these trends provide valuable insight into the agricultural practice within the sub-Saharan perimeter and highlights opportunities to optimize water use and crop selection for improved sustainability. In this slide, we analyze the water requirement of the sub-Saharan irrigated perimeter from 2016 to 2023. Over these years, the irrigation and agricultural balance sheet show
significant challenges, including an almost complete suspension of irrigation in Sector 3 of Al Harouch and a total suspension in Sector 1, which covers Skikda and Ramdan Jamal. The main causes are a shortage of water from the Zardazas Dam, which is only able to meet the needs of the lower parts of Al Harouch, as well as unauthorized construction and picketing along the main water supply line from Al Harouch to Skikda. These factors highlight the need to improve water management and infrastructure to ensure sustainable irrigation in the region. This slide highlights the quality and reuse potential of treated wastewater from the Skikda treatment plant. The treated wastewater is released into the wet subsurface, and it is crucial to ensure that pollutant concentration in the effluent comply with regularity thresholds. These limits, shown in the table, are established to protect water quality, public health, and biodiversity. For example, parameters such as suspended solids, biological oxygen demand, chemical oxygen demand, and total kg nitrogen have specific maximum concentrations that must not be exceeded. By adhering to these limits, the treated wastewater can be safely used for applications like irrigation. As you can see, wastewater undergoes a multi-stage treatment process. It begins with pre-treatment to remove large solids, followed by primary treatment to separate suspended solids. Secondary treatment involves biological process to break down organic matter. Finally, tertiary treatment is employed to further purify the water, using various physical, chemical, and biological methods. The treated water can be then reused for a variety of purposes, including irrigation, industrial processes, and groundwater recharge, depending on its quality. Effective wastewater treatment enables us to conserve valuable water resources and support sustainable development. The analysis of wastewater quality parameters indicates that raw wastewater consequently exceeds regulatory limits for suspended solids, biochemical oxygen demand, and nitrite, particularly during peak flow periods. This suggests significant pollution loads in raw wastewater. While the wastewater treatment process effectively reduces these pollutants, occasional exceedances, especially in the case of total phosphorus, highlight the need for further improvements in the treatment process. For results and discussions, the analysis of key water quality parameters including suspended solids, biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, nitrite, and total phosphorus shows that values in raw wastewater vary considerably and often exceed discharge standards, indicating a pollution source of variable origin, although wastewater treatment generally reduces these concentrations. They can sometimes remain above regulatory limits, notably total phosphorus concentration in both raw and treated wastewater frequently exceeds standards, highlighting the inefficiency of the dephosphorization process at the Skikda wastewater treatment plant. In conclusion, the treated wastewater quality at the Skikda wastewater treatment plant generally meets regulatory standards, with the exception of total phosphorus levels, making it suitable for use in irrigation. In conclusion, our analysis of the Skikda wastewater treatment plants reveals that while the treatment process is generally effective in reducing pollutant concentration, there are still areas for improvement, particularly in phosphorus removal. This finding underscores the need to optimize the treatment process to ensure that the treated wastewater meets stringent quality standards. Furthermore, our assessment of the subsurface irrigation perimeter highlights the critical water shortage and infrastructure challenges that hinder sustainable agriculture in the region. Reusing treated wastewater from the Skikda WWTP presents a promising solution to alleviate these challenges and promote sustainable water management. Addressing these issues in implementing effective water management strategies will help secure the long-term sustainability of the subsurface irrigated perimeter and enhance overall water security in the region. Thank you all for your attention. We welcome any questions or comments you may have.
of the western southwest for your irrigation of neighborhoods. هي عندنا في الفلاش بس مش في نعم الغفرة اللي من وراها نرجع لها نعم بتاع يعقوب ومن بعد كان عبود وقتها دي نعم بتاع يعقوب بعد كان عبود بالفوق دخل Assalamu alaikum. Good morning. Esteemed colleagues and distinguished guests. Donc, avant de communication. Physico-chemical characterization of mining wells from abandoned city Cambermar, SKIKDA, northeastern part of Algeria. It is a great honor to be here to the first National Conference on Sustainable Management of Waste, Effluents and Emissions at ENSET-SKIKDA. I'm Nisma Yaqub, PhD student at ENSET-SKIKDA. Today, I will present in my work on the physiochemical characterization of mining waste from the abandoned Sidi Camber mine, SKIKDA, northeastern Algeria, where we explore the environmental challenges posed by these mining sites. Thank you. First, we start with presentation plan, introduction, geographical location of the study area, objectives, materials and methods, results and discussions, conclusion. Heavy metal pollution from mining is a widespread problem worldwide. Mining operations can have a significant local impact on the environment and human health. Algeria is not immune to these environmental problems, particularly in the SKIKDA area where the Sidi Camber mine known for the ZMPB exploitation is located. Geographical location of the study area. The Sidi Camber mine located in the northeastern Algeria, 60 km from the SKIKDA province in the Toub hydrographic network. The mine site is in West Souk sub-watershed, which feeds the Gnetra Dam. The mine has been in a state of abandonment since 1986, resulting in the accumulation of substantial mining waste. Objectives. The main objectives of this study is to physically and chemically characterize the surface water in the abandoned Sidi Camber. Materials and methods. For this study, 19 water samples were taken from the surface waters of the Souk River near the abandoned mine. The samples were collected in April 2024. The water samples were taken using plastic bottles. The bottles were completely filled and taken and then stored directly in a collar. The sample map is presented in Figure 3. To characterize the water samples taken from surface water, Souk River and Gnetra Dam, several parameters were determined. These parameters include temperature, pH, electrical conductivity, turbidity, total hardness, and total dissolved solids. All these parameters were determined according to the standard methods. The temperature was measured on site at the time of sampling. pH, EC, and TDS of the samples were measured immediately upon arrival at the laboratory. The analyses were performed at the National Office of Mines Laboratory in Tunisia. Results and discussions. Physical parameters.
We start with colors. During the sampling process in the Souq River near the abundant Sidi Camber mine, we observed reddish coloration in the water, particularly in area closer to the mine. These color changes is often associated with the presence of iron, especially in environments impacted by mining activities. The red color is typically due to the presence of iron oxides such as ferric hydroxide. In environments where mining residues are present, iron can leach from exposed rocks or mine tilings into the river. When this iron-rich water is exposed to air, ferrous iron oxides to ferric iron, leading to the reddish color. 2. pH. The pH values range from 3.68 to 8.4. Most of the pH values are below 7, indicating that the water is acidic. Neutral and alkaline. A few points such as S1, 2, 3, 4, 15 have pH values closer to neutral or slightly alkaline above 7. The generally acidic pH could suggest the presence of acid mine drainage (AMD) from the Sidi Camber mine. Acidic water results from the oxidation of sulfides minerals in the mine waste, which lowers the pH and makes the water more acidic. 3. Conductivity. The conductivity values range from 365 microsiemens per centimeter to 3850 microsiemens per centimeter. Low conductivity sampling points such as S1, 2, 4, 14, 15 have relatively lower conductivity values, suggesting lower concentration of dissolved ions such as salts or metals. High conductivity points such as S7, S8, 9 show high conductivity, which typically indicates the presence of higher concentrations of dissolved salts, minerals, or contaminants potentially caused by the leaching of metals such as iron, copper, or lead from mine waste or nearby contaminated soil. The conductivity exceeds the standards accepted by the WHO for drinking water along the Souq River, reflecting high salinity linked to the dissolution of waste from the abundant Sidi Camber mine rich in iron sulfide. Relation between pH and conductivity. There is an apparent inverse relationship between pH and conductivity. In this day test, the more acidic the water, the higher the conductivity tends to be. This pattern might reflect the dissolution of metals from the mine waste. Acidic waters tends to mobilize more metals and ions, which raises conductivity. The combination of low pH and high conductivity in some locations, such as 7, 8, 9, indicates area that may be heavily impacted by acid mine drainage (AMD) and the presence of heavy metals. 4. Concentration of total dissolved solids (TDS) in synonyms with mineralization, salinity. According to the results obtained from the 19 sampling stations, the TDS values varied between 120.6 milligram and 1132 milligrams. This mineralization is strongly related to sulfides. High TDS values can affect the taste of water, is suitability for irrigation by impacting soil permeability and plant growth. For drinking water, also, the data suggest potential contamination possibility from mining activity, especially if these higher TDS values are concentrated near the Sidi Camber mine. Conclusion. The mining discharges from Sidi Camber have led to significant physiochemical changes in surface waters, likely due to the contamination caused by the leaching of mining residues deposited near the stream, resulting from the oxidation of metal sulfides in the waste. The impact of these pollution diminishes
with distance from the source due to the dilution. To address these harmful effects, immediate remediation measures are essential to restore water quality and protect the environment. Thank On remercie Mademoiselle Yacoub Esma pour la représentation. On passe maintenant à l'idée 72 de Monsieur Hakim Khelfaoui, donc intitulée Suitability of the water of the West of Safra of Skikda for use in the irrigation of neighboring roads. Hakim. قلت لي حطيتها على برا فيصل. كوباية السرعة هذه هاتي وينك هكايا حطيها برا حطيها برا خلي زي كده هذه كده قرأت فيهاش هي أصلا ماهيش شو اسمها هذيك ما لقيناهاش من الصباح وهي كاينة ما نقولش بها ما لقيناهاش شو اسمها بصح نلقاوها شو اسمها بس ما فيش باوربوينت Salam alaikum, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter mon exposé intitulé
suitability of the water of the Wad Safsaf wilaya of Skikda for use in the area. Ce travail est structuré comme suite: introduction, présentation de la zone d'étude, matériel et méthode, résultats et discussions. Introduction. La région de Skikda, se trouvant dans le nord-est algérien, a toujours connu des problèmes liés à la qualité des eaux de surface, les eaux souterraines étant très limitées alors que les eaux de surface risquent d'être polluées, sont très vulnérables. Cette situation est le résultat de l'accroissement démographique, de l'extension du tissu industriel et du développement agricole qui ont influencé négativement sur un large secteur de sources vitales telles que les eaux. L'objectif de cette étude consiste à déterminer les propriétés physico-chimiques et bactériologiques des eaux de l'Oued Safsaf et d'éclaircir l'état actuel d'altération de ces eaux afin de leur éventuelle utilisation en irrigation. Présentation de la zone d'étude, situation géographique. L'Oued Safsaf est l'un des 3 principaux oued de la wilaya de Skikda, avec un débit de 150 hectomètres cubes par an et une longueur de 53 km. Il occupe la partie centrale de la wilaya. La partie aval de cette oued est occupée par un tissu industriel très dense, caractérisé par l'installation de la raffinerie pétrochimique de Sonatrach, ainsi que de types de pollution ménagère due au rejet des agglomérations limitrophes très denses. Le oued est alimenté en amont par le barrage de Zerdaza ainsi que les effluents provenant des amont de Ain Bouziane. Caractéristiques du bassin versant. Le Oued Safsaf appartient au sous-bassin versant de l'Oued Safsaf qui porte son nom, qui appartient lui-même au bassin côtier constantinois centre. Formation géologique pouvant être aquifère. On distingue ici 2 types de formations. La première, c'est la formation d'âge quaternaire qui constitue la nappe superficielle d'alluvions et dunes, sable, gravier et galets. C'est la nappe la plus exploitée, la plus utilisée et captée par des centaines de puits de forage destinés à l'alimentation en eau potable, à l'irrigation et en industrie aussi. La deuxième formation est d'âge tertiaire, formation de sable, argile, grès et conglomérat. Cette nappe est relativement profonde, elle est rarement exploitée. Voici l'extension de la nappe du quaternaire, sable, gravier et galets. Troisième partie, matériel et méthode, pour le suivi de la qualité physico-chimique et bactériologique. 5 stations de prélèvement et d'échantillonnage ont été installées le long de l'oued Safsaf, du sud vers le nord, suivant le sens d'écoulement de cette oued, sur plus de 30 km. Alors, les échantillons ont été prélevés suivant 3 périodes. La première en décembre 2019, la deuxième en mars 2020 et la troisième en septembre 2020. Les 5 stations de prélèvement comprennent la première station de Harrouch P1, la deuxième station P2 de Salah Chol, la troisième station P3 Ramdan Jamal, la quatrième station P4 Bnibchir et la cinquième station P5 de Skikda. Les analyses sont portées sur les paramètres suivants: pH, conductivité, magnésium, chlorure, calcium, dureté, phosphate, nitrite, potassium, DCO, sodium, coliformes fécaux, totaux, streptocoques fécaux et Escherichia coli. Tous les analyses ont été effectuées au laboratoire de l'Algérienne des eaux de la wilaya de Skikda. Les résultats sont ensuite comparés aux normes algériennes de la qualité des eaux superficielles destinées à l'alimentation en eau potable et aussi bien sûr à l'irrigation, décrite dans le journal officiel de la République algérienne 2011. Résultats et discussions. Premier paramètre, le pH. On voit que le pH respecte les normes, mais c'est la partie aval qui est la plus basique, ou le pH le plus élevé, ce qui caractérise l'impact des rejets de type ménagère et de type industriel largement diffusés. Aussi, la conductivité électrique, on voit aussi la même évolution, c'est la partie toujours aval qui est la plus conductrice que la partie amont. Cela montre l'impact toujours, comme on a dit, l'activité anthropique due à
l'évacuation des rejets de type industriel et ménagère largement chargés en sel dissous dans cette partie-là. Encore, le calcium, la norme est acceptable, mais toujours on remarque que la partie amont qui est la plus touchée, la plus concentrée, toujours due à l'évacuation des eaux usées ménagères et industrielles largement diffusées, traitées ou non traitées dans cette région. Le magnésium, l'inverse, c'est la partie amont qui est la plus concentrée en cet élément. Cela est dû au lessivage des formations carbonatées qui occupent la partie sud du bassin versant de l'Oued Safsaf, donc c'est de type géologique. Les chlorures, toujours un indicateur de pollution anthropique. Les teneurs sont acceptables, mais c'est toujours la partie amont qui est la plus concentrée en cet élément que la partie sud, à cause de l'évacuation, comme on a dit, excessive des évacuations non traitées ou maltraitées. Les phosphates, toujours, c'est la partie amont qui est la plus concentrée en cet élément, ce qui traduit toujours une pollution de type industriel en plus anthropique, soit agricole, soit ménagère. Les nitrites sont acceptables, à l'exception de Mnibchir en troisième campagne. La dureté totale, les teneurs sont acceptables, semblables dans tous les points. La demande chimique en oxygène, les teneurs dépassent largement la norme fixée à 30 mg. Ici, tous les teneurs dépassent les 50 mg jusqu'à 120 ou 130 mg par litre dans la partie aval, là où les rejets sont très chargés en matière organique, dans la partie de SKIKDA, Bnibchir, où l'évacuation des rejets ménagères, des rejets domestiques, de la steppe de SKIKDA, aussi de la raffinerie de SKIKDA sont très chargés et impactent négativement la qualité superficielle de l'Oued Safsaf. La qualité bactériologique, donc 3 stations sur 5, à SKIKDA, Bnibchir et Harouch, sont de mauvaise à très mauvaise qualité pour l'utilisation de ces eaux en irrigation. Pour déterminer la qualité de ces eaux en irrigation, 3 indices ont été adoptés. Le premier, c'est le rapport d'absorption du sodium, le SAR. Le SAR, est dans les 5 stations de la troisième campagne, est inférieur à 3, donc pas de restriction sur l'utilisation de ces eaux en irrigation. Le deuxième indice de la détermination de l'irrigation de ces eaux, c'est le diagramme de Richard et Versailles. Ce diagramme montre que tous les échantillons sont dans la classe C3SA, c'est-à-dire qualité moyenne à médiocre, à utiliser avec précaution de ces eaux, nécessite un drainage avec des doses de lessive ou de lessivage ou apport de gypse. Pour le troisième indice de la détermination, c'est la méthode de Wilcox. Le diagramme de Wilcox montre que dans les 5 stations, les eaux possèdent une bonne classe, donc tous les échantillons appartiennent à la classe bonne. Le faciès chimique de ces eaux de l'Oued Safsaf appartient à 2 types. Il est soit hyperchloruré calcique, soit hypersulfaté calcique. Comme conclusion, l'étude réalisée dans ce secteur de l'Oued Safsaf montre que ces eaux sont chargées en quelques éléments indésirables qui dépassent les normes de potabilité. Ils possèdent une qualité médiocre pour leur utilisation en irrigation. Du point de vue bactériologique, les résultats obtenus montrent que la présence avec un taux élevé qui dépasse les normes de germes pathogènes, indicateur de pollution dû principalement au rejet des eaux usées domestiques. Les différents germes pathogènes témoins de pollution fécale par les rejets des eaux usées dans la plupart des stations de l'Oued Safsaf sont plus accentués à cause de la rareté de précipitations et donc du phénomène de dilution ces dernières années, ce qui vient à contaminer complètement tout le lit de... C'est tout et merci pour votre attention. Je remercie et on passe à la et en même temps session postée. Merci. Merci. البلاي ليست قد كيف تبقى نقيمهم
Good morning, every. I have the I research work at the time, bracket Berman design application for curing and select factors and influence the advanced oxidation process of organic polymer. Good morning, everyone. I have the honor to present to you my research work entitled Plaquette Berman Design Application for Curing and Select Factors Influencing the Advanced Oxidation Process of an Organic Polluent by Heat Activation Persulfide. The main objective of this work is to study the impact of operating parameters of the degradation of inorganic DA basic fusion using a heat-activated persulfide. The Plaquette Berman design was chosen to determine the most important factor in the oxidation reaction of this polymer. The oxidation of the basic fusion is done in the batch reactor. After the preparation of the basic fusion, stock solution of concentration 100 mg per liter and volume 1 liter. A series of 100 milliliter diluted solution of basic fusion with known concentration is prepared. Then their pH is adjusted with solution of sulfuric acid or hydroxide of sodium. A concentration of 0.1 millimolar to the reduced value to 3 or 8. The anion, chloride, sulfate, nitrite, carbonate are then introduced into the Day solution at given concentration. The prepared mixture is stirred magnetically to ensure the discoloration of cells. Finally, the oxiding agent potassium persulfate is introduced, and this solution is put in the heated batch, and the temperature is fixed to 30 or 90 degrees Celsius to start the degradation process. A basic fusion from 2 to 30 minutes of time. Over time, samples are taken at regular intervals and analyzed by spectrometry. The degraded discoloration efficiency is calculated by the following relation. The discoloration of basic fusion was conducted by varying 9-factor simulation listed in the Table 1. Table 2 summarizes the different operation conditions of discoloration using heat activation persulfate according to Plaquette Berman design. The Pareto chart of effect is a useful field to identify the most important factor. In Fig 1 shows the estimated main plot against the horizontal effect among all the factors studied and at the chosen confidence level equal to 0.5. Temperature, time, and carbonate ion concentration appear as very influential factors. The concentration of chloride ion can, according to this same diagram, have effect in the response. The rest of the factors do not have significant effect on the response. The same results were obtained by Fig 2. The Table 3 presents another analysis from experimental. The p-value is the probability value is not the significance of degradation. Factor considered to have the significance of the factor is determined by probability value obtained. The p-value in the Table 3 is a statistical measure that may be used to identify the most significant factor. This number is constrained to another value, alpha, which represents the most risk, the model risk, and usually equal 5%.
For carbonate ion concentration, the p-value is 0.060 and the temperature P equal to 0.035, and everything else such the basic fission day concentration and oxidant concentration, pH and the anion concentration are not significant and have no influence of this response at the chosen confidence level. The positive sign of each the factor, time, concentration of basic, temperature, concentration of carbonate, concentration of chloride, concentration of sulfate, and concentration of nitrate indicate that the maximum value of this factor results in the higher response than the minimal value. The concentration of oxidant factor has a negative sign indicating that the minimum value of this factor results in the higher response. On the other hand, the coefficient of the model allow use to elevate the influence of factor on response. We can see that coefficient which high value as a most important factor. The experimental design approach uses a mathematical model that accounts for all variables, including polynomial equation. The maximize the system's reaction or discussion efficiency. The regression are shown using the equation 3 and 4 respectively, which correspond to the encoded and encoded parameters. The linear regression coefficient was 90% and the 99%, and the adjusted determinant was 95% for the model, which indicates that the model was reasonable for the plaquette-Berman design. We use a plaquette-Berman design scaling plane to select the factor most likely to influence the response. Their important factors were identified: oxidation reaction time, carbonate ion concentration, and temperature. Statistical analysis show that the model obtained was significant, P equal to 0.38, and there was statistical correlation between measured and response. Thank you for your attention. Hello everyone and welcome to my presentation. Let me start introduce myself. My name is Talhi Suad. I am PhD student. I'm studying Chemical of Materials at the University of Sila. My topic today is waste treatment by nickel iron layer double hydroxide and presentation into firstly introduction, secondly synthesis and characterization, after that application, and finally conclusion. So we start with introduction. LDH are materials that can't be incorporate negatively charged species into their interlayer region to neutralize the positive charge of the lamellar strap and ion exchange mechanism. LDH process high absorption capacity, low cost, and straightforward preparation method. The primary objective of this study were to evaluate the effectiveness of NaFeCO3 LDH as an adsorbent for removing dyes and color from effluents. This research encompasses the synthesis of NaFeCO3 LDH, its physical-chemical characterization, and its application in wastewater treatment. The question that need to be answered this is, how can synthesis parameters of NaFeCO3 LDH be optimized through the co-precipitation method to improve their structural properties and enhance their efficiency in wastewater treatment? The objective of this work are to optimize the synthesis parameters of NaFeCO3 LDH in order to achieve better structure and functional properties for enhanced pollutant removal in wastewater treatment, and investigate the stability and efficiency of NaFeCO3 LDH in real wastewater environment, and to propose strategies to improve their long-term performance under complex pollutant conditions. Let's turn to synthesis. Typically, a blended solution of two different metal salts in distilled water
is added dropwise over hours to an aqueous solution contains organic particles under nitrogen atmosphere. With vigorous mixing during titration, arrangement pH 7 to 8 is balanced without 0. Normal hydroxide of sodium to accelerate co-precipitation reaction. Then precipitate agent at room temperature for 24 hours is centrifuged out, washed with distilled water completely, and finally dried. On to the characterization. X-ray diffraction. X-ray diffraction is an evaluated technique for analyzing the phase purity and structure of materials. In this study, we record X-ray diffraction of pure nickel ferrite nanoparticle in the 2 theta range of 2,800 at room temperature. Thermal analysis. This figure shows the decomposition of carbonate metal salts and the removal of water in the dried sample. The exothermic peak occurs at approximately 315 degrees Celsius. Now, scanning electron microscopy. Scanning electron microscopy, the microstructure of NaFeCO3 was observed using scanning electron microscopy. The nanoparticles have a diameter estimate for range from 100 to 115, and the grain exhibited consistent and size shape. Now we come to application. This histogram shows the ability of NaFeCO3 and its effectiveness in removing dyes from water. I would like to finish with conclusion. This paper we conclude that due to their highly valued chemical and physical properties as well as the wide range of available LDH and their derivatives, this or the incorporation of nickel and iron into the LDH structure part unique activity making is suitable for application in water purification. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, notre présentation est intitulée Modeling Coagulation Dosage for Water Treatment in Algeria, Traditional Approach and Innovations Based on Artificial Intelligence. On commence par l'introduction. La coagulation est l'étape la plus importante dans les processus de traitement de l'eau potable pour le maintien d'une qualité acceptable de l'eau traitée. Traditionnellement, la détermination de la dose du coagulant optimale se fait au moyen de l'essai de jar test conduit au laboratoire. Cependant, cela est coûteux et prend du temps et ne permet pas de réagir en temps réel au changement de qualité de l'eau brute. L'objectif de notre étude est de développer des modèles d'intelligence artificielle pour la modélisation du dosage de coagulants de la station de traitement de l'eau potable de Day2 en Algérie. Description des variables utilisées. Dans notre étude, nous avons utilisé des caractéristiques de l'eau brute comme entrée des modèles, à savoir la turbidité, le pH, la conductivité, l'oxygène dissous, la température de l'eau, l'absorbance des ultraviolets. À la base de l'analyse des corrélations entre les entrées et la sortie, nous avons testé 6 combinaisons ayant chacune différentes variables d'entrée. Les critères de validation des modèles. 4 critères de validation ont été sélectionnés. Le coefficient de corrélation, le critère d'efficience de Nasse-Cliff, la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne et l'erreur absolue moyenne. Maintenant, on passe à la présentation des modèles à base d'intelligence artificielle utilisée. Le premier modèle est le perceptron multicouche. C'est un réseau de neurones à plusieurs couches. Dans notre travail, un modèle de 3 couches a été utilisé. Une couche d'entrée qui contient les variables explicatives, une couche cachée et une couche de sortie qui contient la variable à modéliser. Le deuxième modèle est la machine d'apprentissage extrême.
Ce modèle est composé de 3 couches. La différence entre ce modèle et le modèle précédent est que dans le perceptron multicouche, les paramètres ont été améliorés pendant la phase d'apprentissage. Par contre, dans le modèle d'apprentissage extrême, les poids de la couche d'entrée à la couche cachée ont été choisis d'une façon aléatoire. Et les poids entre la couche cachée et la couche de sortie sont déterminés analytiquement par la méthode des moindres carrés. Dans cette étude, l'algorithme de la décomposition en mode empirique a été utilisé pour décomposer les variables d'entrée et utiliser ces résultats comme de nouvelles variables d'entrée dans les modèles hybrides. Maintenant, on passe aux résultats et discussions. Dans cette étude, des modèles simples et des modèles hybrides basés sur la décomposition du signal ont été comparés. D'après les résultats obtenus par les deux modèles simples, les performances sont faibles. Le meilleur modèle est le MLP1 avec un coefficient de corrélation de 0,806. Dans la deuxième partie de l'étude, l'utilisation de l'algorithme OMD améliore les performances pour tous les modèles hybrides. Les meilleurs résultats sont obtenus par le modèle MLP-OMD1 avec un coefficient de corrélation de 0,952. Les modèles ont été comparés d'une façon graphique, comme le montrent les figures. En conclusion, après avoir analysé les résultats obtenus, nous tirons les conclusions suivantes. Premièrement, en utilisant les modèles simples, les résultats obtenus étaient relativement faibles. Les meilleurs résultats ont été obtenus en utilisant la première combinaison d'entrée. Cependant, il n'y a pas de modèle prédominant. Deuxièmement, lors de l'utilisation de modèles basés sur l'algorithme OMD, tous les modèles garantissent des performances élevées par rapport aux modèles simples et la plus grande amélioration des performances est obtenue par les modèles hybrides basés sur le perceptron multicouche. Les résultats de la modélisation démontrent que la technique proposée peut prédire avec précision le dosage du coagulant. Par conséquent, elle présente un potentiel important pour remplacer la méthode conventionnelle JAR-test en raison de sa réponse rapide, de sa rentabilité et de sa capacité d'être appliquée dans des processus en temps réel. Merci pour votre attention. Stabilization of sandy soil using recycling waste as an adjuvant. Content: introduction, modeling of the retaining wall, validation of the numerical model, mixture of sand and different recycling waste, result and conclusion. Introduction: the performance of retaining walls under condition of loads depend on the type of backfill soil. In general, clean granular backfilling materials are preferred. However, new lightweight backfilling materials such as shared tire chips, polyester fiber, jet fiber and plastic bottles are likely to be used as backfill or for earthworks. These new lightweight materials make it possible to reduce the pressure of the earth and the lateral displacement of the retaining wall structure. The retaining wall reinforcement by geosynthetic sheet and horizontal geogrid are generally used to stabilize the embankment. In this paper, we modeled a mechanically stabilized earthen wall infinite element using the Plaxis 2D software, the backfill of which is composed of a mixture of sand and different recycling waste at different percentages. The results obtained from this numerical study were compared and interpreted to confirm the effectiveness of the substitution of recycling waste for sand using as backfill adjacent to retaining structure. Modeling of the retaining wall. The test wall model is reinforced with geosynthetic and geogrid layers and backfilling with sand tire chips, 25% tire chips, successive
overload were applied corresponding to 42 to 200 kilopascal. The backfilling soil is fine sand of uniform grain size. Figure 1 is the MSE wall and figure 2 is geometry of model. The results obtained are discussed in terms of horizontal and vertical displacement along the height of the wall. Figure 3, the deformed model, and Figure 4, the horizontal and vertical displacement according to the applied overload. According to Figure 4, it can be seen that the horizontal and vertical displacement increase with the increase of the applied overload from 0 to 200 kN. Validation of the model. Figure 5, the lateral displacement of the wall obtained from the experimental test. Figure 6, horizontal displacement at the top and the bottom of the wall obtained by the Plaxis software. The results obtained are in good agreement with the reported experimental result. Model of the wall with sand backfill plus jute fiber. Figure 7, the horizontal and vertical displacement depending on the percentages of jute fiber. According to figure, it's noted that the horizontal and vertical displacement decrease with the increase in the percentages of jute fiber, and the minimum displacement are recorded at the level of the 1% of jute fiber. Model of the test wall with sand backfill plastic fiber. The figure 8, the displacement horizontal and vertical according to the percentages of plastic fiber. According to figure 8, it is noted that the minimum horizontal displacement are recorded at the level of the percentages 0.7% of the plastic fiber. Model of the test wall with sand backfill bent on it plus tire fiber. Figure 9, the displacement horizontal and vertical according to the percentages of tire shapes. The horizontal and vertical displacement decrease with the increase in the percentages of tire shapes. The minimum displacement are recorded at the level of 10% of tire fiber. Model of the test wall with sand silt backfill plus polyester fiber. Figure 10, the displacement horizontal and vertical as a function of the percentages of polyester fiber. The horizontal and vertical displacement recorded discrete from percentages of 0.3% of polyester fiber. Conclusion. Based on the results obtained, it can be concluded that the use of recycling waste mixed with sand intended for the backfilling of retaining wall effectively contribute to the reduction of horizontal and vertical displacement and consequently improve the stability of retaining wall. The result obtained suggests of the use of recycling materials mixed with sand with the wall definite percentages generally determined by laboratory test. The result of the numerical study confirm that recycling waste can be used as an addition to sandy soil with different percentages from one waste to another. Thank you for your attention. Hello, my name is Leila Dihimi and I'm pleased to present my work on the microkinetic investigation of the high temperature water gas shift reaction for hydrogen production using iron-based catalyst. My research focuses on developing a kinetic model to better understand and optimize the water gas shift reaction
a critical process for efficient hydrogen production. So my work proposes a comprehensive microkinetic model to detail the behavior of an iron-based catalyst in the water-gas reaction, especially investigating how the operational factors like temperature influence the surface coverages and elementary surface reactions. We start by a short introduction. So the water gas shift process has received much attention as a fundamental step in converting carbon monoxide into hydrogen, which may be used in the Fischer-Tropsch reaction to produce high-value chemicals and other alternative liquid hydrocarbons, or to feed fuel cells. The water gas shift reaction, presented by equation number 1, is a reversible and moderately exothermic reaction. Traditionally, iron-chromium catalysts are used at high temperatures, while copper-zinc catalysts are employed at low temperatures. In this work, a microkinetic model composed of 80 elementary steps for one reaction is proposed. This model is based on the formate mechanism of an iron-based catalyst, and which consists of absorption-desorption of reagents, products, and the intermediate surface reactions of the intermediates. Globally, the total number of the adsorbed species was assumed to be 7. The differential equations show the variation in surface coverage with time for each adsorbed species are presented in the parts of methodology. Now we move to the results, and we start by the first and the second figures, which present the effects of temperature on the CO and water coverages. So, at high temperatures, the surface coverage of CO becomes less significant, most notably at 430, due to the CO contribution to elementary surface processes involving intermediates and products. Water adsorption occurs rapidly and is followed by immediate breakdown to produce the oxidizer hydroxide and hydrogen, confirming the low fractional coverage of the adsorbed water. We move now to the figure number 3 and 4, which presents the effects of temperature on the hydroxide and formate coverages. So, the adsorption of the hydroxide increased as the reaction temperature increased. This makes
بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى أحيي ضيوفنا الكرام والأساتذة والباحثين على تشريفنا اليوم في فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الوطني الأول للإدارة المستدامة للنفايات الكلبة والسائلة والغاسلة. الحقيقة اليوم كان يوم ثري من خلال جملة المداخلات التي خصصت للمحور الثاني وهو معالجة النفايات السائلة وتحويلها إلى حلول أو إيجاد الحلول للتكفل بهذا النوع من النفايات. طبعا خلال هذا اليوم تم استضافة كذلك أساتذة من خارج الجامعة مدرسة، ومنهم الأستاذ الفاضل صياد لمين الذي تشرفنا اليوم بحضوره ومتابعته لجلسات التي كانت خمسية هذا اليوم برفقة الأستاذ خلفاوي فيصل. كذلك تشرفنا صباحا بحضور الأستاذة بوطامين زينب من المدرسة العليا أو من المدرسة المتعددة التقنيات في قصر طيبة، وكذلك الأستاذة كانت على المباشر الأستاذة المحاضرة بروفيسور حلاجة صبرينا. أجدد الشكر والتقدير لكل الذين سهروا اليوم على السير الحسن لفعاليات هذا اليوم الثاني، وأشكركم جميعا بدون استثناء على المجهودات المقدمة. وطبعا يسعدني أن أعلن على ختام هذا اليوم الثاني. إن شاء الله سنلتقي غدا في اليوم الأخير لختام هذا الملتقى. أستاذ سيد شكرا أستاذ. قائمين على المنتدى إن شاء الله نشكرهم على الدعوة. في نفس الوقت نجدد الدعوة باش إن شاء الله عام القادم إن شاء الله تكون دورة والما يقدم عرفنا مش بس السنة مش في الجزائر ديال مظاهرة مع الشك على المواد إن شاء الله نسمع ثانية إن شاء الله. الأستاذ سيد فكر نظر في لقاء يدخل جهوية مع بعض الزملاء في جامعات، قال بالتالي يديروا الحاصلة نلقاو غير المنتقل أول جامي لقينا دوزيام سيسيون ولا تروازيام سيسيون. مثلا مع العلم أن الجامعات الكونترول الأوروبية والأمريكية وكذا تلقاها بالآلاف الفين وكذا، والله إلا مش في الآلاف بالمئات. دونك إن شاء الله ناخذ بعين الاعتبار هذه التوصية. وطبعا عقد ملتقى يكون زاد بمساعدة أساتذة إن شاء الله ترافقنا إذا فكرنا إن شاء الله في مسقطين. إذن بارك الله فيكم جميعا. الآن ديروا صورة جماعية تخلد هذا اليوم الثاني. شكرا.